రవి మీ వీడియో ఆడియో రెండు ఆపండి. Mr. Ravi, on your off your audio. Mr. Ajay Kumar. I told in several, Mr. Ajay Kumar, off your mic. I told in several meetings we are very strict regarding the discipline. You please off your mic
and listen the resource person's presentation. Good morning to all the learners of DECE, BLIS, DNHE, and Diploma in Aquaculture. I welcome you all for this orientation program on behalf of Indira Gandhi National Open University Regional Center, Visakhapatnam. It is very serious and important orientation program which the Regional Center Visakhapatnam has initiated. So far, we have conducted the counseling sessions for the DNHE, BLIS, DECE, and DAQ. Whenever we are interacting with the students during the online counseling sessions, the students have expressed so many doubts regarding their projects. Accordingly, our regional director has agreed to organize this session to orient all the students regarding their project and make you all comfort to submit your project without any issue. With this small introduction, I request our regional director, Dr. Dharmarao, to give the orientation to the students on the decided programs, and I also take 2 programs. Now I request Dr. Dharmarao to take the orientation session. Thank you, Dr. Krishna Rao, for arranging a wonderful meeting with the students of various programs, particularly regarding the project submission guidelines. As you all know, are you able to see my window? Yes, sir. Right. Yes, sir. Thank you. So this is regarding the project component all over in IGNOU. We have been offering wide variety of programs in the university at all levels: certificate, diploma, PG certificate, graduation and post-graduation. At all levels, we have a certain project component in select programs. Generally, certain programs, they demand this project component to make the student acquainted with the learning outcomes. They should be utilizing these learning outcomes in the field for the betterment of their career or any other work. That is why IGNOU has incorporated categorically this project component in many programs where the curriculum demands. This is mainly as per the mandate of the NEP 2020. IGNOU has introduced this. And this is a part of our continuous evaluation. As you all know, IGNOU conducts the examinations through the termed examinations, through the assignments, through the practicals, and also through the projects. So all these components, they play a vital role in calculating the final result of the student. So we cannot take it as an option for many programs because particularly for the DNHE and DECE, these kind of programs, BLIS, the project component is a compulsory one. And for certain programs, the project work is made optional, but still for the programs in question, it is a compulsory component to complete the program successfully. So the dropouts of these programs are also facing the problem
they face the problem in submitting the project only. Though they have completed all the other components like assignments and all the theory examinations, but still they could not submit the project in time, and they failed the course finally. So for any student with the program having the project component, it is their responsibility to get into the project work from the beginning of the course itself. Otherwise, it will be very difficult to handle the project in the last hour, that in the last month of your validity period. So we request the new students, whoever is available here, present over here, to start the project work immediately with the guidelines provided by the university through the project guide, program guide, project manual, etc. So now this is an attempt from the regional center Visakhapatnam to address certain queries and their problems of the learners regarding the projects, because most of the students are not attending the academic counseling whenever they are scheduled. So they do not know the in and out of the project. Generally, for the theory papers, you read the textbook, the study material which is supplied, and go to the exam directly and you can write. It is not that problematic for the students. They can understand it better. But whereas the project component, it needs a help and assistance hand from a counselor or a supervisor or a guide or from the university side. Without their help, they cannot complete the project on their own. That is why the students, they require to attend the academic counseling with regard to the project component, and they need to follow the project guides which are supplied to them well in the beginning of their pursuit of the program. So with these few introductory remarks, I would like to inform you regarding the BLIS program and DECE program. These are the two programs I have chosen to explain today for the learners regarding the projects of these two programs. And before that, the general schedule of project submission is like this. For those who are writing the June term and examination, they have to submit the project by 31st May. And for those who are writing the exam in December term and exam, they need to submit it by 30th November. Generally, the project can be submitted through hard copy, and nowadays university is giving a separate portal for the project submission, which is made available in the IGNOU website. So through the IGNOU website, you can also submit the project as a soft copy, and hard copy also can be submitted, but do not try both the ways. If you have submitted the soft copy, forget about the hard copy, post it. If you want to post it hard copy, then you please don't put it in the online, because there should not be any duplicacy. So generally, the quicker methodology is to submit online. That is a quicker method for the evaluation. Immediately that will reach the headquarters, and immediately that will be given to the evaluators. So that is the best option. And for those students who are writing the exam now in the June 2024 examinations, they can submit the projects by 31st May through the online link, which is already available on the IGNOU website homepage itself. And at the later stage, I will also show the link on the website. I will share that. Before that, I am proceeding into the details. First, I will take the library science program, BLIS. This is a one-year program, and graduates are eligible for this. And those who have taken the admission in the recent times, they have got this new course into their curriculum, particularly after the introduction of NEP 2020, and to skill them properly, to prepare them to work in the field. The libraries to choose the path they have, whatever path they have chosen to build their career. So in this program, this particular course of internship, BLIA 230, internship will be helpful for them to get a suitable opportunity to work. And that will enhance their skills
in the particular library field. So this internship has, three types of internship they are now offering. One is direct internship at the designated library information center. Number two, first alternative, library-based survey. And there is a second alternative also for literature survey. So a student of BLIS can choose any of these three options. Any of these three options. One is internship and library-based survey, or any literature survey. So for these three, the standard operating procedure has been already designed, and that is already supplied to the students. It is well known to the learners, but still I would like to highlight certain points of these procedures for your smooth handling of the internship. First one is internship, and this is, as already I told, the main objective in introducing this internship is to expose the student to the working environment. That is, tomorrow after completing BLIS, if you choose a profession in the library field, then this internship will certainly help you to understand the library and to work the profession. And this is already, I told you, as a mandate given by the NEP 2020, because we need the skilled graduates. As you all know, though we have lakhs of graduates of management, of engineering, of normal PG, anything, but only 20% of all these passed out students are eligible for employment as per the ASSOCHAM reports. There were surveys by ASSOCHAM, and it is very visible that almost 80% of the graduates, passed out students, are not skilled enough to get employment. So that is why now the NEP 2020 also speaks about this, and they wanted to introduce many practical components, many project components into the core curriculum as a compulsory component, so that the students, they get a proper skills by the time they go out of the university. So this opportunity should be utilized by the students to put their learning outcomes into the field at a better place to get a better opportunity in the library science. And the procedure, first internship, if the student chooses the internship procedure, without taking the alternatives, if directly they want to do the BLIA 230 internship, then there are certain procedures. First of all, the regional center has a set of libraries designated for the internship, because we have already taken the permission from those institutions where we have a beautiful library is available, with a large number of books, with the designated staff, qualified faculty in the library science. So we have already identified certain libraries in our region for the students of BLIS. So the students directly, they can come to the regional center, they can ask for the library allotment as per their suitable place, and if it is available with our empaneled list, we can allot one library to you by giving a letter in the name of that particular library. So generally, we designate libraries from reputed organizations, reputed institutions, academic institutions, so that we get faculty of library science. So as per the location of the students, we at Rajahmundry or Kakinada, in Visakhapatnam, we have 3 to 4 libraries already agreed for the internship of our IGNOU students. So we can allot them to these libraries. Otherwise, if the student wants select a library in his or her location suitable to their place, and they can also take it, provided they get the brief biodata of that particular library and the consent of that librarian, and the consent for mentoring you there at the library, and all these documents to be submitted to the regional center for approval.
Without this procedure, you cannot choose any library and complete your internship. Because wherever you want to do internship, that record should be there available with the regional center. So if you want to choose any library which is near at your nearby place, but that should be a very good academic library, so that a qualified faculty will be there to guide you there. So that kind of library you can choose and get a biodata, a brief profile of that institution and library, and the consent of that particular institution head or the librarian, and the consent for mentoring you as a supervisor there in the library for your 1 month internship. So these documents to be submitted. Otherwise, if you come to the regional center, directly we can allot you one library and we will give you a letter, a communication from our side, and you can proceed to the library for internship. And what you are supposed to do there will be a mentor. As already told, there will be a mentor who is highly qualified in that library. Generally, we prefer a doctorate in the library science. Otherwise, an MLIS qualified with experience, 2 to 5 years of experience is required. Such kind of a librarian or a faculty of library science can be a mentor in your internship, and you need to work under their supervision so that they will give you assignments, they will teach you how to do the things in the library. And while doing the internship, you should maintain a workbook. And the workbook format is also given in the guidelines. I will also show it to you. And as per the workbook, you have to record each and every activity you are doing in that library. And there will be wide variety of activities in the library, so beginning from the acquisition, accession, maintaining the accession register, cataloging, and giving the call number, and maintaining it in the racks, designing the racks, and all those things, preparing the slips for the catalogs, and also digitizing the catalog. These kind of activities will be there in a library, including lending and taking back the books. So all these things will come under the purview of this internship. The mentor can assign any work to you in a serial order. They can assign any work to you related to the library, and you need to perform these activities at a regular phase, and you need to complete all required days and hours as mandated in the project guide. And every day you will be evaluated by the supervisor, because the day-to-day activities will be unless and until the supervisor evaluates it, you cannot get the correct mode of work there. So every day you need to show whatever you have done to the mentor, and they will certify that, and they will also sign on that page. And the format is also given. I will show it to you. And you need to take the signature of that supervisor every day so that you have completed this task, and tomorrow you will be going to the second one. So you should be working completely under the mentorship of a qualified library person there in that library. And as you all know, the duration of the internship is 1 month, 30 days. And first 5 days, 5 days in a week you have to work. That means there will be almost, it will take you to more than 30 days also. And 5 hours a day, total 100 hours you need to complete minimum. This is the duration that is required to complete the internship, and the record, workbook record also should be like that only. Total 100 hours you need to spend. The internship of these 100 hours will be into different phases. The internship phases are like this: operations, services, automation, and digitization. First thing is operations. As already I told you, acquisition. To get the books into the library, accessions, and numbering the books, and classify them as per the subject, as per the classification books, and cataloging them properly, and maintain the stock in the
and putting it in there. These are the operation side, and you will be given training in these works for 1 week. And second week, you will be given works like referencing and circulation of books on these services. And whatever services given by that particular library, all those services will be handled by you in this 1 week, and you will learn things from that. And next week, you will be given work on automation. Generally, the database, now many libraries are using automated database systems. So those applications, whatever they are utilizing in the library, in their library, you need to handle them properly, and you need to learn things from them. And finally, in the last week, you will be given the work regarding to digitizing the material, how to make the soft copies, how to create these applications for digitizing the material books, and how to keep them safe, how to handle the database. So these are the 4 phases you will be trained in the entire 1 month internship period. So 5 days, 5 days, 5 days, 5 total 20 days in the total 30 days duration, and almost 100 hours you will be completing for the entire internship. So before going into this internship, if you want to choose this is the best way. Don't try to go to the alternatives directly. This is the best way for any BLIS students. So first of all, plan your schedule for the internship. Maximum 1 month, 100 hours, 20 working days properly, and you can get a better exposure than this alternative. Because alternatives are for those who cannot at all go to any library, those who cannot spend time on the internship. But this is the best way to learn things directly. You will be handling all the activities in a library, so that you can be a better professional after completion of the program. So first of all, please take 1 month's time from your busy schedule. Even if you are a working professional also, you can also take, because every day you need to spend 5 hours. So like that, you please prepare a tentative schedule for you. Come down to the regional center, sir, this is my time, because by this time I need to complete the program. If you want to write the exams in June, already you should have started this internship. If it is in December, you should start the internship by August, so that by October you complete the internship, and you can directly go to the examination. So first schedule for yourself, and then choose the library, whether through the regional center or through your own self. You can choose the library then. Without scheduling it, if you go 5 days and you take leave for 10 or 15 days, there will be no use. Generally, librarians also, they do not accept certain things, because attendance is compulsory for all the 100 hours. So please keep it in mind. And you need to prepare the record in a workbook, and also prepare a report. These are the 2 things you need to prepare while you do the internship in library. Number 1 is workbook, that is record, day-to-day record. All the activities, whatever you are doing, beginning from the day 1, what are the activities on day 1 you have done? Whether you have observed the library work, whether you are there at the sitting at the desk, at the accession register, or you are handling the cataloging, or whatever assignment task given to you by the mentor, that will be noted very chronological orderly in the workbook. In a rough book, first you prepare that, and whatever you have learned from that activity, and whatever you have discussed with your mentor there, because there will be a discussion, many discussion points between you and your supervisor regarding the work. So how to do this? You can also question him or her about the procedures. If you find any lapse there, or if you find any better solution for that particular task, you can also discuss these things with the mentor or the supervisor, so that all these things should be recorded as a part of workbook. So everything, the 5 hours
will be there on the pen and paper every day. And at the end of the day, show it to the supervisor. This is what I have done today. And these are the points I have made. And these are the things I have learnt from you. These are the things I have performed in the library, and mark it and immediately show it to your mentor and take a signature at the end of that page, so that there will be a clear record of whatever activities you have done. Otherwise, if you write the workbook day 1 and if you show that workbook day 1 on day 10 to the supervisor, he or she might have forgotten that. So you should show the work, whatever you have done, on the same day to the supervisor, so that they will immediately suggest anything else, or they can authenticate that particular work, so that you will get a 30 days workbook on your side, so that you can easily write the report, which is an important record for the evaluation. So workbook as well as report, they both are important for that. This is the workbook model, which is given in the standard operating procedure. A week, first week operations, day 1. What are the tasks you are given and you have performed? 1, 2, 3. Try sign off the training supervisor here. Day 2, day 3, day 4, day 5. Like this. So first week, 5 days. Second week, 5 days. Third week, 5 days. And fourth week, 5 days. So you are completing this. But you do not put it in this particular one-page table. No. For first week, day 1, you can utilize one single page and club all these pages together, and 20 pages should be taken as a booklet, in the form of a booklet, and submit it to the supervisor. And take a Xerox copy of the workbook and keep it with you, because this workbook as well as the report will go to the regional center for evaluation. So that is why you have to prepare a second copy of whatever you are doing, so that record will be there with you for tomorrow utilization. And report writing. Whatever you have prepared in your workbook, keep it one side and then start writing the report. In the report, you should write the introduction first. What you have done. I mean, what for you joined the internship, and what exactly you wanted to learn. What are the objectives behind that? And what you are, you wanted to learn actually. What is your intention in doing the internship? All these things should come into the introduction, and also give some introduction about the institution, library, where you wanted to do the internship. And then module description. See, already I told you 4 phases, operation, services, like that. And just describe all of them. What are the things there in that library? How you have done that? How you have done in the first week? How operations you have made? How all the activities you have performed? And by doing all these things, what you have got, that is learning outcomes. So the third thing is learning outcomes. You specify that what you have learned from these activities. And finally, go to the conclusions and give any suggestions also you can give regarding the automation of the library, regarding the digitization of the material. If you have any good idea about that, you can also suggest them in the report. So with these 4 main things, you can complete the report and just pin it or tag it and submit it to the regional center for evaluation. So this is the basic work you are supposed to do if you choose internship directly for the BLIA 230. And attendance is a must, and you should maintain the workbook on a day-to-day basis, and that should be original. And whatever you have done, if you take the signature of the supervisor, then they are authenticating that. So there is no ambiguity in the quality of the book. And you should maintain, since you are going to a public place, which is not exactly under the IGNOU regional center or IGNOU university, not even your own university. So you are going to a third party, where you should maintain a proper discipline and decorum, because they are giving an opportunity for you, as well as through you to the university also. They are giving an opportunity to send their students
So we should maintain our discipline there, and you should be very calm and you do your work sincere. And if you damage any book, if you keep any book with you, or if you damage anything, any property, any computer, whatever, that is completely an offense, and they can charge the damaging from you directly. So universities will not take any responsibility for the damages made by you in that particular premises. And there will be no financial liability on the part of the university. University will not be paying anything to you as a part of internship. Neither the library also. The library also will not pay you anything as an internship fee, because it is purely there will be no financial liability on either side. So don't expect anything. In certain places, in certain universities, they give, but now, as of now, wherever we have taken the library consent, they are not ready to give any internship fee for the students. So there will be no financial things in this particular thing. This is the general internship, which is a very, very important activity for the BLIS students. If at all, if you are unable to do this, there is an alternative one. That is library-based survey. This is also, in one sense, this is also good. If you cannot spend continuous term of 1 month, this is also a better option to do the library-based survey. Here, you need to visit 5 libraries of your own choice in your locality. 5 library means a library which is accessible for the public, with more than 5,000 books there in that library. This is called a library. So if you want to visit 5 libraries and do the survey as per the guidelines given, this is also just like internship. So if you want to choose the alternative one, first choose 5 libraries you want to do the survey, and take the name of the library, or if it is situated in any organization. Let me say, if it is there in Andhra University, you have to write a brief of Andhra University as well as the library in the Andhra University. Otherwise, if you want to choose a library in a college, you have to take the details of the particular institution as well as the library of the institution, and describe, first give a brief about these profiles, institution profile and the library profile. First prepare that, and next you need to elaborate certain points which are given mandatorily in the alternative. They are brief history of the library, number 1. These are all compulsory components for your alternative. Brief history of the library, and why that library is established, and its mission and objectives, and the organization structure. The organization structure means, if you want to choose a library in a college, the college organization structure as well as the library also. In the library itself, there will be many divisions, sections. So all these things should be kept there. As a third point, you have to detail them, organization structures. And number 4 is collection in the library. What are the things available in the library? Books, journals, periodicals, or any other items, soft copy, online journals, online books, whatever they have. Take the list from the library, and you need to do that survey. You have to go there and discuss these things with them, take permission from them, and discuss all these things and note it down categorically, and prepare a proper report. Collections in the library. You need not get the complete list of books, but at least the number of books available, number of journals available, number of reputed international journals they have. If there is any specific point, an interesting point, you can make note of that. And what about the number 5 is staff of the library. Academic staff, non-teaching staff, and grade D staff. Whoever is working there in the library, designation wise, take their name, their qualification, and their designation and the work they do.
So in this format, you have to prepare the details of staff of the library and how the automation is there in the library, how it is automated, accession, lending, all these things, how they have done in the library, how they are doing their activities. It is still manual, by writing on the registers, taking the signatures, or is there any automated application available in the library? And digitization of the material, how they have done, whether they have done it or not. These details also you have to take from the library, and the services given by them through online as well as offline. If the library is working only through offline mode, or they are also working through any website, and if you can access the books of that library through website, like that. In central universities, generally they give access to their libraries through website also, because they make many online journals, they keep many online books also, so they give access. Like IGNO also, they give access to the online journals and online books. So services can be offline as well as online. So prepare a detailed structure of these services also. So these are the 8 basic points you should be having in your report, alternative survey. This is the survey you need to do. And after that, you have to prepare the conclusion, your suggestions, whatever you have observed in that library, and the differences between the libraries of an academic institution or any other organization, and the problems you faced there, and the discrepancies you find out in those libraries while you are surveying that, and prepare that report. Also, you prepare the references and bibliography. While you are searching for the library, what are the things you refer to, whether it is online or offline, through books, through journals, whatever you have read, and prepare a bibliography also. In the bibliography, you can also have various websites speaking about library. So all these references to be kept in a place, and that is also should be included in the report. And finally, appendix, that is images, various photos you have taken in the library, the computers, how they are automated the system, how they are digitizing the books, is there any scanners, big scanners, if there are any projects working on there in the libraries, how they are cataloging the books, how they are maintaining the racks, how they are, properly utilizing the services of the library staff. All these things can be depicted through various photographs taken by you, but with their permission only. Please, before taking any snap on your mobile, take permission from the librarian. Otherwise, you are not supposed to any photograph of any other place, other person without their permission. That is a violation of right. So you please be conscious about that. Take permission from them before catching any picture through mobile phone. So these are the things of the alternative one. That is library-based survey. So you need to visit 5 libraries and prepare the report of 5 libraries. This is alternative number 1. And next comes the alternative number 2, that is literature survey. In the literature survey, you have various topics of the library science given as a sample. And any topic you can choose. You can choose any topic related to the libraries, whether it is online libraries, e-libraries, or any college library, university library, automation, digitization. Any topic you can choose and study about that particular topic. It is almost like doing a research work, a research study. This is alternative number 2. If you can spend time on your system, and if you can get the more literature in the library science and read it carefully, and particularly on the topic chosen by you. What is the topic tells you, how you can formulate the topic, and what are the introductory remarks about the topic. And you need to write an abstract of 4 to 5 pages for your report. So that abstract should contain all these things. Introduction, what you are going to do and how you are going to do, what are the sources you are selecting to read, primary sources, secondary or tertiary,
Like that, what are the sources you wanted to study? And these are the things should be there in the abstract. And finally, you have to prepare a survey report with introduction, as already you know, aims and objectives of your topic, and scope and limitations. How can you do that? What are the limitations of your work, and how you wanted to do that survey, that literature survey, how you wanted to do that methodology also you have to discuss. And what are the themes, what are the sub themes and chapters? If you have any small chapters, you can also put it there. And finally, conclusion and references. So these are the components in the literature survey, which is the third one, alternative 2 of the internship. So for this also, you need to prepare a report in 5,000 words, and using all the resources like primary, secondary, and tertiary. And do take any platform for collecting the material, whether online or offline. But when you are using any online material, ensure that that material can be utilized with the commons license. If it is free, license free document, then only you can utilize it in your report. Otherwise, you need to pay. So when you are searching any document in the Google or the website, you please ensure that that is a license free document. That can be utilized by anybody. Creative Commons license, it is told. So you please check it, because all these things which are appearing in the website, in the internet, cannot be used as it is. There will be problem tomorrow, legal problem. So when you are using any picture or any material, any document in your report, ensure that that is a license-free one, so that you can utilize. And complete the reading in the beginning itself regarding your topic, and ensure that you understood it better. And then only you please start writing and complete the report in maximum 5,000 words. At the best, you can enhance 10% more, that is 5,500 words, and complete the report and submit to the regional center. Only at the regional center. Project submission is only at the regional center level. Now we will be conducting the vivas for the library internship, whether it is alternative 1 or 2, anything, and through a panel of evaluators available for the university, we will be conducting the vivas that will be evaluated as per the evaluation scheme. And when the viva is conducted, if you copy anything from any website, then there will be a problem for it. Because in the viva, the evaluator will be asking about in and out of the topic. So if you are not prepared well for that, if you have not done it on your own, you will be in so. So my sincere request to all the students is, please do not copy anything from the old records or internet. Take help of the counselors. Already regional center has conducted the counseling sessions also for the theory. So if you want any help, come down to the regional center or ask for the counselor help. We will arrange for that. But don't try to copy anything from anybody, whether it is an alternative 1, alternative 2, or in the internship, there will be no issue. You need to go there directly and you need to take photographs also. So if you do internship, that is the best one. Otherwise, go to internship alternative 1. That is also very good for the library professionals. Otherwise, finally, you can also choose alternative 2. Anyway, but the viva was also, evaluation and viva will be conducted through the regional center. So you please be ready for these things. So these are the important guidelines for the Bachelor of Library Science students for the BLIA 230. And now I'll be coming down to the DECE 4. Those who are there for DECE 4, this is a very good program of Indira Gandhi National Open University, particularly those who are working in the field of nursery and preschooling and Anganwadi. For them, this program is very helpful, and particularly this project is meant for that. After the introduction of NEP 2020,
Now the schooling, the design of the school, it's completely changed. Even in the state-run schools like Kendriya Vidyalaya also, the government is now introducing the pre-primary and nursery. So obviously, this topic will be very important in the coming days, and those who are qualified this program, they will be very good professionals tomorrow in the field of this preschooling and nursery. Particularly the Anganwadi schools in many states, they are also becoming a part of school education. So these programs, the persons qualified with this kind of diploma and PG diploma courses, they will be taken as the teachers. So this project is nothing but their real work in the field. As you all know, if you have already gone through the project manual at least once, you should get that information that a student will be working in a school, in a preschool or a nursery. The entire project will be done in a preschool only, addressing the students of age 3 to 6. That's it. Not even a primary school student. So you will be handling a student gathering of 3 to 6 years age means how delicate the work is. So if you are committed to complete the program, to do the program for your betterment, for the better career, then you should be in a position to dedicate your time for this project. Otherwise, don't choose to do the project. Because this project is not is being doing at any place or with adults, purely with kids of 3 to 6 years of age. So your mind should be very free from all these things. You should think divine. You should be in the divine mode to handle a group of kids in that age group. So schedule, first you need to schedule yourself, the work schedule, how to do this project, whether you are able to do that. If you are in a good mind setup, please go to the regional center. They can also provide you any school of their choice, or you can also choose any preschool or nursery school available in your locality, and give the details of that school to the regional center so that will be approved. So you are prepared for spending 1 month time in that school completely, and you will be you are attached to one nursery school, and you will be given a supervisor or a guide from that school itself. The teacher who is handling there the students, she or he will be the guide for you for the entire project work of 1 month. And how the procedure is: selection of the school, that can be done by either RC or by your own self. Generally, students, they choose their own school which is available in their vicinity, which is very comfortable, in their comfortable zone, like that, so that there will not be any problem for them to go to long places. So generally they select it. We don't object, but provide the data, the details of that particular school to us, who is the mentor there for you, and the principal's details, because the principal and the guide teacher will be signing on the annexures for your project. So we need to have the record of those persons in our regional center. And while selecting the guide, you please check the eligibility conditions. Generally, nowadays schools, they are also maintaining good faculty with qualified teachers. So you select any teacher as per this criteria given in the program guide, project guide. And first, before entering into the school, you interact with the guide teacher, because she should be able to mentor you all the 1 month. She should be assisting you there at the school. So you should maintain a rapport with the supervisor. So you please, before start your project work, interact with the guide teacher as well as the principal of that nursery school, so that you would be, you feel free when you go there, and you can spend good time there. And also provide the guidelines of the DECE project.
If it is okay, you can also provide a copy of the project, soft copy, to the guide teacher to go through, so that they will also get a better understanding on the activities they are supposed to do as a part of DECE project. So if you complete all these things, then you can start your schedule. Before going into the school, you have to complete the reading of DECE 1 material completely, and that will be very useful for you to prepare the activities, to plan the activities in the nursery school. And also you need to have a good interaction with the counselors. Already the theory counseling is going on, so almost students, those who are joined in the counseling, they are acquainted with the subject understanding. And if you have any doubt regarding the eligibility conditions of the school or the teacher, you please interact with the RC, regional center officials, for confirming that school. And confirm your schedule and your availability for 1 month project work. And please inform the regional center as well as the school and take prior permission. If you require, you can take a letter from the regional center to show the principal or the guide teacher there. And how the project is done in 3 phases. The first phase will be 5 working days. The total working days are 30, and first phase will be in 5 working days. Second phase will be in 20 working days, and third phase will be 5 working days. So in the phase 1, you should observe the guide teacher and the class, because already the guide teacher is a teacher in a nursery school handling a set of students of 3 to 6 years of age, whether it is that is LKG, UKG, or nursery, anything. You have chosen this class and go there and sit there with the permission of the teacher and the principal. Go ahead, sit there, and how the teacher is handling the class from morning to evening. At least 5 to 6 hours, at least 2 to 3 hours in a day, you can observe. Generally, the preschool students, they stay in the school only for 2 to 3 hours or maximum 4 hours. So you please spend that valuable time by observing the students as well as the teacher, how the teacher is communicating with the kids, how they are reciprocating to the teacher, how they are interacting with the teacher, what are the tools the teacher is using to interact with the student, how to engage the students into the activities, what are the activities the teacher designed as per the curriculum, what is the curriculum they have designed for their school, and what are the activities they have designed, how these activities are performed to the students, how the teacher is involving the students into these activities. So these actually, as far as my knowledge goes, this observation will give you the better understanding about the curriculum, about the subject. So first 5 working days, just you are a mute spectator. Just you will be recording. Don't take photographs. Don't take photographs of any students there, any kids, without their permission, without the permission of their parents. Don't take any snap of the student. This is, you need to keep it in your mind. Okay. And also, if it is inevitable to take a photograph of your observation, take the photograph from the back side of the class, but not focusing their faces. Understand? When you are taking any snap of this session, do not take this snap from the front side, because generally parents, they do not give permission for such an certain activities. So don't ask even. Just take a photograph without showing their faces. Take it from the back, which is depicting the teacher as well as your observation. Right? You can take. But be cautious while you are there in the classroom in this session, because you are sitting around. Be clean. Do not take your shoes and all other things into the classroom. You need to let them be safe. They are all kids of 3 years and 6 years age between. So you should be more cautious. If you are not feeling well, if you are coughing, if you have cold, if you have any fever symptoms, please don't go there. You can defer the dates.
But if you find anything uncomfortable thing in your health, please don't go to that school. You have no right to go there and disturb their health also. So be cautious. You want to complete the project, good. But at the same time, you should keep it in your mind that you are the responsible person for their health also. If you go there just with cough and cold, that will be spoiling their health. So be cautious for that. So while observing itself, the students will be also observing you there itself. So that will develop some rapport between you both. That will help you tomorrow in the next phase of session. Next phase is 2 and 3. You will be interacting. So that time your rapport, your observation will be helping you. And what about phase 2? This phase 2 is 20 days of working. 20 working days you need to spend in phase 2. So you will be interacting with the children directly with the help of your guide teacher. And the teacher will be conducting the activities simultaneously. You will be helping and you will be participating in the activities with the students. So you are almost like a second teacher in that classroom. And you need to complete 30 activities in the span of 20 days. And how these 30 activities? All these 30 activities are already phrased in the workbook, your project manual. You can refer to that. And how these 30 activities are taken into these 20 days. First 10 activities should be done in 10 working days. So one activity on one day. So 10 days, 10 activities. And the next 20 activities will be done in 10 days. It means 2 activities in a day. So you will be completing all the 30 activities in a span of 20 days. So you will be spending at least 2 to 3 hours a day in the nursery school, and you will be spending 20 working days, means almost it is 60 working hours for you there in the school in the phase 2. So in this phase, completely you will be doing all these activities along with your guide teacher. So you will be doing it as per the curriculum, as per the design activities of that particular guide teacher. You will be also be participating in these activities. But coming to the phase 3, this is entirely different. These are the last 5 days of your project, and complete charge of the class will be taken by you. So you are the main teacher there. Your guide teacher will be observing you, not you. So you will be doing. For taking charge of the class, what are the things you need to do? First of all, you need to prepare the curriculum for those 5 days as per their age group. You need to prepare the curriculum. You have to plan that, and you have to prepare the activities to teach them the curriculum. Whatever topics you have chosen, you have to plan the activity for that, and you have to execute these plans in your classroom, because you are the main teacher. Of course, the guide teacher will be there along with you to support, but still you will be anchoring the class. So this is the main phase. By this time, you are you have become a very good nursery teacher. If you complete it successfully, you are completely equipped with the qualifications of a nursery school teacher, and you can go in a better way. And there are certain revised guidelines given in the website. This is actually, these guidelines are prepared at the time of COVID outbreak, where the schools were closed. But now all the schools are ready, and they are all working properly. So you can just take the annexures of these revised guidelines, which is already supplied to you through email in the beginning itself. So please go through that. Wherever you find the revised annexures, you please use them. There are many annexures you should utilize in your report writing. So that is a project file you need to prepare, and report of the 5-day observation period, because you are writing there, sitting there in the classroom, you write everything. What are the activities done by the teacher? How she has taken the attendance? Is there any innovative idea for taking attendance? Or how she is teaching them alphabet? So whatever activity she is doing, you please write in an order,
that you are preparing a 5-day observation report. After that, you have already prepared certain activities, you are participating in activities, and that also should be reported as it is. Take the report as it is. And finally, you attach the curriculum you prepared and the activities you designed. And if you designed any, things for the activities, any models for the activities, take those photographs also and put them in the report. Along with that, you need to use the annexures as per the requirement. Annexure 1, 2, 3, they are there. In these annexures, you need to take the signature of your guide teacher. And in 2 annexures, you need to take the signature of the principal also. Because in the evaluation, I will come down to that phase. In the evaluation, the guide will be assessing your project. There it's on the spot itself. You are observing there. You are also participating in the classes. You are interacting with the kids in the phase 2 and in the phase 3. So the teacher will be, the guide teacher will be assessing there itself. And for this assessment, the guide teacher can use the section A in annexure 2 and section A in annexure 3. The guide teacher will sign. And then the principal or the head of the school will also assess you at least 3 activities. At least 3 activities, the principal will be assessing you. The principal also will come into this classroom and he or she will observe you how you are doing that. And these 3 activities will not be evaluated by the guide. These 3 activities will be evaluated and marked by the principal. So there we have certain annexure, section A, annexure 3 will be used. See, you need not note all these annexures here, because everything is very categorically detailed in the guidelines given to you in the project guide as well as in the revised guidelines already supplied to you. So just go through that properly and you can get. And finally, after completing the entire report, keep it in a bound manner and submit it to the Indira Gandhi National Open University Student Evaluation Division. This is submission is of course 2 types. One is hard copy and another is soft copy. Every year for the DECE 4 only, there will be a separate portal for submission of the project. Now the project link also will be opened for the June. So there will be a separate link. Normally there will be a link for the project submission every year. But for DECE, there is a separate link, and that will be given in the IGNOU homepage, and you have to use that link only to submit the DECE 4. Otherwise, you can also submit it by hard copy, but don't submit both. Generally, we prefer the online submission for the speedy evaluation. And prepare 2 copies of your entire project and send one to IGNOU SCD through a separate link, and keep one for your own record. And you should get at least D grade in the DECE project, that is more than 35%. And if you get below that, 35 below, then you need to do the project again. There is no other way. That means you failed in the project. And it is compulsory to attach revised annexures as given in the revised document for all of you. And project without submitted without these annexures will not be accepted. So before completing the project, just show it to any counselor or the regional center people, just for the confirmation sake. And if you are okay with all the annexures, then you can submit the project to Delhi through soft copy or hard copy. So these are the things regarding the DEC. And if you have any queries, you please come down to the regional center at this address and at this phone number and email ID this. So you can contact, or you can contact also through the WhatsApp groups for the DECE as well as BLIS, wherever you have prepared by the study centers. You can also visit the study centers for these purposes. We will take the any queries finally later after completion of the other 2 program presentation. So these things I'll take leave, and Dr. Krishna Rao,
Are you there? Yes, yes, yes. Am So- I audible? Yes, you are audible. So thank you very much for arranging this program in a short notice, and all the students also. Now I request Dr. E. Krishnarao, Deputy Director of Visakhapatnam Regional Center, to further elaborate on other two different programs, that is DAQ and DNHE. So these are the four active programs for us with project component. So now I request Dr. Krishnarao to take the floor. Thank you very much. Yeah, thank you, Dr. Dharmarao for your elaborate presentation on the DECE and BLIS program projects. Now, let me take some half an hour or below, because of DNHE program as well as the DAQ program is having the same similarities as well as the same procedure for the submission of their project reports. Now, about the DNHE program, let me the screen is visible. Yeah, it's visible. Yeah, DNHE program is a DNHE 4 is a project component. Other three courses are the theory components. DNHE 4 is 8 credits program which the learner needs to minimum spend 240 study hours to complete this project work. As you are all aware, 1 credit is equivalent to the 30 study hours in our IGNO. Accordingly, it is an 8 credit course for which the learner has to spend minimum 240 study hours. First, for preparation of the proposal, at least you have to spend 50 study hours. Planning and conducting the study, minimum you have to spend 150 study hours. Analyzing the result and writing of your report, you have to spend 40 study hours. This total is a 240 study hours. You all might have gone through the project manual of the DNHE program. This project component is given in this program. Particularly, it is a nutrition and health education where the learner should have the hands-on experience at the grassroots level and the field level. They need some experience. You all have to conduct the action-oriented research and also planning and designing the elements. That is a very important one, where the nutrition and health education, now it is gearing up the area. So many centers have been started and there is a good employment for this field. That's why the learners should have the orientation on the research, and you should conduct the action oriented research project, and the field level data should be collected
That's why this project component is very important one. Is particularly this project report preparing, that is a very important one. What are the steps involved in the project work? If you see, the first important one, immediately after taking your admission confirmation, after attending the induction meeting, you all have to approach your study center coordinator or regional center for allotment of the guide. This is a very important one related to your area. You have to select, and otherwise the regional center will allot a guide for your project. And second step, preparation of the project proposal, finalization of the project proposal with the approval of the project guide. With the consent of your project guide, you have to finalize, and the finalized project proposal should be submitted one copy at your study center or the regional center, and with the approval of your guide. And once the project proposal is approved, you have to be in the field and execute your project proposal. The planning and the conducting the study, it is the next step. After conducting the study, after the collection of the data from the field level by using your survey method or the interaction method or questionnaire by using that one, whatever the data you have collected, the whatever the observations you have made at the field level, that has to be analyzed, and very clearly it should be analyzed linking to your objectives and the hypothesis, and you have to analyze, and finally you have to draw the conclusions. That writing of the project report and its submission is the last stage. These are the steps involved in the project of the DNHE program. And the preparation of the project proposal, as I told, this proposal is important, and the prime one, which explains, which clearly indicates the project, and it gives the outlines of the project. For that, you need the support of the academic expert. That's why you have to approach the coordinator or the regional center. At present, regional center is allotting the project guides, and all the approved academic counselors are the approved project guides. You may approach your study center coordinator, but the information should be given to the regional center. That is a very important one, because of the learner should not take whomever they want. With the examples, means a live example which I am having the experience here. One student approaches with the selection of their own project guide, and they came here to submit their project proposal. And I have seen the guide. They are no way in our list. Such type of the project reports will be rejected, because of the guide should have the proper qualification, and they should be eligible to guide. As I told, the consent of the coordinator or the approval of the regional center is very important one. Such type of the academic counselors only you have to select as a project guide. Now the practice is, regional center is allotting a guide for your project. For that, all the DNHE students, you have to submit a letter at the regional center
either by post or through email, requesting the regional director to allot a project guide. Accordingly, the regional center will allot you a guide. Otherwise, otherwise, any project submitted without our regional center approval, that will be rejected. Here, one more option is also there. You can take any representative, any from the voluntary organization, who can also help you at the field level. But however, the field guide also should be approved by the regional center. It is optional. In the recent times, I had the discussion with the DNHE program coordinator. Because of with some experience, we have asked them whether this selection of the field guide is compulsory. It is optional one. The field guide who will help you at the field level, and final authority of your project proposal, approving authority, is your project guide. Without the project guide signature, this project proposal or the final project will not be accepted. You can take the help of the field guide at the field level. The field guide maybe help you to identify the area or in the collection of the data, and the because of this voluntary organization is working at the field level, they will help you to get whatever the data you require. But the final consent of your guide is very much important one. That is only the important, that you all have to remember this one. And the how to prepare project proposal. Here, project proposal must have the title. There should not be any ambiguity, and the title should not be very long. It should reflect what really you want to do. That is a very important one. And the title should be short, and it should reflect the project work objectives and what really central theme of the project should reflect in this title. Then in the introduction, you have to review the some of the studies who has done previously on this topic, and you have to analyze what are the important points have been missed by the previous researchers, and what are the gaps in that previous research and your present research is going to fulfill. That is a very important one. It has to be analyzed in the introduction part. Then coming to the methodology, what type of the methods you are using, that is a very important one. You are using the descriptive method or the quantitative techniques you are going to use, how you are going to collect the data, that is also very important one. Through the questionnaire, because of it is a project proposal, means you are planning how you are going to conduct the study, that you are going to submit to your academic counselor. Then on the basis of the approval, you are going to conduct the final project. That's why this methodology part is a very important one. Whether you are using the quantitative techniques or the qualitative techniques, that is also very important one. What type of the tools you are using, whether the questionnaire or the survey method or selective sample you are taking, random sampling you are taking, intensive sampling you are taking, that is all very important one that has to be presented in the project proposal. And how you are proceeding, your plan to carry out the study, and the list of references, that is a very important one. These are the steps in the preparation of the project proposal. Once you write all the things, you can submit your project proposal.
Here, there are 5 themes given in the project guide, and I hope everyone has seen that 5 themes given in the project proposal, project guide. From that 5 themes, you have to select one theme. You have to select one theme and prepare the project proposal. That project proposal has to be approved by the your guide. Submit a copy of the proposal to your coordinator or the regional center. Another copy has to be sent to the program coordinator, DNHE, School of Continuing Education, IGNO, Maidan Gadi, New Delhi, 68. While sending your project proposal, you all have to use the annexer 1, which is given in the last of the project guide. Here, the themes are very important one. In the project guide, they have analyzed each theme. There are total 5 themes that has been critically analyzed, and what are the questions you can raise from the each theme, and what are the topics you can select from the each theme. That accordingly, please read the project manual, and from these 5 themes you can select one theme, discuss with your project guide, and finalize your project theme. That is a very important one. Now, once you have submitted the project proposal to your guide and got the approval, then now you have to prepare your project. Whatever the components you have given in the project proposal, that has to be executed in this final project. In the final project, basic elements should be in the any project should be the introduction, methodology, observations, results and discussion, and the conclusions, where you are going to give the suggestions also. As I told very clearly in the previously, the introduction should explain about the study. You have to read the previous researches done in the particular area, and the sequence wise you have to review, and what are the areas missed by the previous researcher, now what you are going to cover. And objectives should be very clear. Objectives also should be presented in the introduction part, and your hypothesis, that also should be in the introduction. And the methodology should be very clear, and what methods you have adopted, whether it is the qualitative study or the quantitative study, whether you have used the sampling or the any other method to collect the data, whether you have used the questionnaire or the survey method or any other method you have used for the collection of the data. Once the data collected by using of the different methods, and the data should be analyzed, and it has to be analyzed connecting to your objectives, and the result whatever you got, and that further discussions you have to present, and the conclusions where you are suggesting for the further research or any measures to control that particular issue or the problem. These are the basic elements in the project. Every project should have this one. And the project report, as I told, once your project proposal got approved by your counselor or your project guide, you have to prepare the report, make the 2 copies. One copy
Now the university is giving the option of submitting through online, which the link available in our IGNO website, igno.ac.in. Scanned copy you can upload in the link, but you have to take the signature of the your project guide, and then only you can scan. Don't use the e-signatures, which will not be accepted. Further, you will face the problem once you submit the project and it may be rejected. That's why you take the original signature on your final project and scan that one and submit to the university through email, through that online link, or you can send a copy, hard copy, to the project section, IGNO, New Delhi, as address given on the screen. This is about the project of the DNHE program. And now any issues, first you all have to approach the study center coordinator, and any further problems related to the project or your studies, you can approach the regional center. Now coming to the DAQ program, diploma in aquaculture, we are having the students good number. I hope even in this meeting also good number of the students from this DAQ program. BAQ P001 is a project component. Project is 6 credits one, where the 180 study hours should be spent by the learner to complete the project. As I told, for the DNHE program, this each credit is 30 study hours. Accordingly, the student has to spend. Here you can see this is an exercise or the opportunity to explore and innovate in the aquaculture. But the learner will get the exposures, means the learner will exposes the problems in the aquaculture. At the grassroots level, the learner will do the project and analyze the issues faced by the aquaculture field, and then get the solutions, suggest solutions. Through this project, they will be getting the hands-on experience, and also particularly interacting with the field level people, and get the knowledge by doing of this project. And as the steps involved in the project, identification of the guide, here that first you have to select the topic. Accordingly, you have to find out the guide, preparation of the proposal, submission of the proposal to your guide, and get his approval, and submit one copy at the study center or the regional center, and one copy to the project report, means to the program coordinator, School of Sciences. One copy you have to send. Here, next one is the conducting the study. Whatever the plans you have made in the project proposal, it should be executed and conducted at the field level, and analyzing the result and getting the approval of your guide for the final project, and submit the project through online or the offline to the Restart SCD. These are the steps involved in the project of the DAQ. And as I told, we will be the guide, like DNHE program. For this DAQ also, all the approved academic counselors are the project guides. You can approach your study center coordinator, and they will allot you the guide, and that same information to be given to the regional center. And otherwise, if you are unable to get at the study center level, please approach the
regional center, we will allot a guide. Here, preparation of the project proposal. Once you identify the area, whatever the area you have identified in the aquaculture field, and discuss with your project guide and prepare a project proposal, not more than the 500 words, because of, as I told in the previously regarding the DNHE program, even in this project proposal also should have the introduction, methodology, techniques and tools, list of references. This is the plan of the action. Whatever the plan you are having in your mind and you are submitting to the your supervisor for the approval. Once the supervisor approves, you are executing this point at the field level and coming with the some observations and conclusions. Here, the particularly project proposal, as I told, what your procedure will be, how you are going to conduct this project at your field level, what the objectives of your project will be. That is also important one. As I told, introduction, what do you want to do and how you are going to do this project, and the objectives. Then next, you have to write the field of the study, where you are going to conduct, and what are the methods and what are the techniques and tools you are going to use in this preparation of this project, that you have to submit to the your guide. Here, the project proposal submission, as I told, you have to get the approval of your guide. Once you got the approval, you send one copy to the program coordinator, School of Sciences, IGNOU New Delhi, and one copy with you. Because of this approved copy, you have to submit along with your final project. That's why the learner should keep a approved synopsis with the learner for submitting along with the final project. This here, this final project also should have the introduction, as I told, where you are analyzing about the particular topic, and it should have objectives. The objectives also should be very clear, should reflect your theme of the project, and the materials and methods used, that also should be in the final project. Identification of the work area, identification of the people, design of the survey, and using of the techniques, duration of the work, and particularly what are the sampling you are using, that also should be there, and the analyzing and the result. Whatever the observations you have to analyze, and the result also should be presented and in the report. You are discussing whatever the observations, pros and cons of the result, and your observations you are discussing related to your field, and from the discussions you are drawing the conclusions. On the basis of the conclusions, you are suggesting other measures to overcome this type of the problems. That is the finally you are writing the bibliography. That is also important one. Whatever the annexes they have given in the project manual, that all should be enclosed. In the final project, first you have to keep the all annexes, then approved synopsis, then your approved project. In the sequence, you can submit through the online, or you can
send it by post to the Registrar Student Evaluation Division, IGNOU, New Delhi. I'm stopping here. Thank you, everyone, for patiently listening. Now, the floor is open. I think Dr. Dharmarao, I think we can allow the students Yeah, for yeah. asking the questions. Yes, yes, yes. Yeah, please. Any student having the questions? If having any query regarding these 4 programs, you may please raise your questions. And general information is that for the OL students, online students of DNHE OL or any other online program, you are supposed to submit the projects or assignments, anything through the LMS only. The LMS credentials have already been given to you. You have to submit the project also through LMS. Anyone is having the issue? V. Ravi. Sir, V. Ravi. మీరు అన్మ్యూట్ చేయండి మైక్. వి రవి ఆగమని వాగు కాసేపు. చెప్పండి సార్. మనకి ఇప్పుడు నాది BLS ఇంటర్న్షిప్ రిపోర్ట్ సార్. మీది వాయిస్ సరిగా రావట్లేదండి. నాది BLS ఇంటర్న్షిప్ రిపోర్ట్ సార్, సబ్మిట్ చేశాను. మీ మాటలు ఏమీ అర్థం కావట్లేదు. హలో హలో సార్, నాది BLIS కోర్స్. ఓకే, నేను ఇంటర్న్షిప్ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేశాను సార్. ఇంటర్న్షిప్ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేశారు? అవును సార్, ఆల్టర్నేటివ్ రిపోర్ట్ సార్. ఆల్టర్నేటివ్ ఎప్పుడు చేశారు? మార్చ్ ఎండింగ్ సార్. ఈ మార్చిలోనే మీరు సబ్మిట్ చేశారు. ఎక్కడ? అక్కడ నారాయణ అంటే ఎంబీఆర్ కాలేజ్కి అలాట్ చేశారు సార్ మీరు. అక్కడ నుంచి రిపోర్ట్ ఏమో ఏప్రిల్ స్టార్టింగ్. మా దగ్గర మార్చి వరకు వచ్చినవన్నీ కూడా ఆల్రెడీ ఢిల్లీ వెళ్ళిపోయాయండి. ఇప్పుడు వస్తున్న వాటికి మాత్రమే వైవా మేము కండక్ట్ చేస్తాం. ఆల్రెడీ ఢిల్లీ వెళ్ళిపోయిన వాటికి వాళ్ళు చేస్తారు. అంటే ఇప్పుడు అది అంటే రిజెక్టెడ్ లిస్ట్, నాన్ రిజెక్టెడ్ లిస్ట్ నాకు తెలుసు సార్. రిపోర్ట్ రిజెక్టెడ్ లిస్ట్, నాన్ రిజెక్టెడ్ లిస్టులు మీ దగ్గర ఏమైనా ఉన్నాయా అలాంటివి? లేదు సార్, లేదు సార్. మరి దాని గురించి మీకెందుకు టెన్షన్? ఎవరైనా పెట్టారా? మేము పెట్టామా ఎక్కడైనా? అంటే మామూలుగా లాగిన్ అని సబ్మిషన్ స్టేటస్ ఆడి చూసుకున్నాం సార్. సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఇవాల్యుయేషన్ అయ్యి మార్క్స్ అప్డేట్ చేస్తేనే తెలుస్తుంది. ఒకవేళ మీకు రిజెక్ట్ చేసినట్టయినా కూడా దాన్ని వెనక్కి పంపుతారు. ఓకే, కాబట్టి రిజెక్టెడ్ లిస్టు, నాన్ రిజెక్టెడ్ లిస్ట్ లాంటివి ఏమి ఉండవు. మీరు రాసిన దాని మీద మీకు ఏమన్నా డౌట్లు ఉంటే కనుక మీరు వెయిట్ చేయండి మార్క్స్ వచ్చినంత వరకు. సార్ వైవా ఎప్పుడు ఉంటుంది సార్ మ్యాక్సిమం? నాకు తెలియదు. ఇంతవరకు వచ్చిన వాటికైతే మేము ఢిల్లీకి వెళ్ళిన వాటి గురించి మేము చెప్పలేము. అది వాళ్ళే డైరెక్ట్ గా కండక్ట్ చేస్తారు. లేదంటే వాళ్ళు మాకు గనక మీరు మళ్ళీ వెనక్కి పంపిస్తే మేము చేస్తాం. అంటే జూన్ తర్వాతే జరుగుతుంది. అంటే వైవాకి ఏ విధంగా తెలుస్తుంది సార్? మా జూన్ తర్వాత మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తామండి. వైవా అంటే నేను అనుకోని నేను పెట్టేశాను కదా, మీకే కదా ఇన్వైట్ చేసేది వైవాకి. సార్ మీకు ఇన్వైట్ చేయకుండా మీకు వైవా పెట్టాం కదా. అవును సార్, అవును సార్. అది కాబట్టి మీరేం దాని గురించి వర్రీ అవ్వాల్సింది లేదు. మీకు వైవా ఉంది అంటే మీకు మెయిల్ వస్తుంది, ఫోన్ కాల్ కూడా వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ సార్. చెప్పమ్మా. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. మామూలుగా BLS ప్రోగ్రామ్ సార్ నాది. దానికి 9 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా సార్. 9 సబ్జెక్ట్స్లో ఇప్పుడు ఓన్లీ 1 అసైన్మెంట్ చేస్తే సరిపోతుందా, లేదా ప్రతి సబ్జెక్ట్కి అసైన్మెంట్ చేయాలా సార్? ప్రతి సబ్జెక్ట్కి ఒక అసైన్మెంట్ ఉంటుంది. ఓకే. 221, 222 నుంచి 229 వరకు అన్నింటికి ఒక్కొక్క అసైన్మెంట్ కంపల్సరీగా సబ్మిట్ చేయాలి. 230కి సంబంధించి ఇంటర్న్షిప్ చేయాలి. రెండు అంటే ఇంటర్న్షిప్ ఇవి కంపల్సరీ మ్యాండేటరీ. ఓకే సార్. మరి ఈ అసైన్మెంట్స్ ఎప్పుడులోపు సబ్మిట్ చేయాలి సార్? టైం ఆల్రెడీ అయిపోయిందమ్మా. నేను ఏప్రిల్లో సార్ రిజిస్టర్ చేసుకున్నాను. ఏప్రిల్లో రిజిస్టర్ చేసుకున్నావా? దేనికి?
బిఎల్ఎస్ ప్రోగ్రాంలో ఇక్కడ మన రీజనల్ సెంటర్లోనే చేసుకున్నాను సార్ ఏప్రిల్ 4. ఏప్రిల్లో రిజిస్టర్ చేసుకున్నావు అడ్మిషన్? అవును సార్. అడ్మిషన్ ఏప్రిల్లో తీసుకున్నావా? అవును సార్. ఏప్రిల్ 24 ఏప్రిల్లో? అవును సార్. అవును సార్. సరిగ్గా చెప్పు. అవును సార్. ఏప్రిల్ మొన్న లాస్ట్ మంత్ ఏప్రిల్లోనే తీసుకున్నాను సార్. అందుకే నాకు ఇంకా క్లారిటీ రాలేదు. 24 ఏప్రిల్లో నీకు అడ్మిషన్ ఎవరు ఇచ్చారమ్మా? నీ ఎన్రోల్మెంట్ నెంబర్ ఏంటి? ఒక నిమిషం సార్. 240 అంటే నీది జనవరి సెషన్. 24. మీకు డిసెంబర్లో పరీక్ష రాస్తారు మీరు. అవును సార్. అసైన్మెంట్లు కూడా మీరు సెప్టెంబర్లో సబ్మిట్ చేయండి, ఇప్పుడు కాదు. సార్. ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేసినా కూడా ఇవాల్యుయేట్ చేసి పక్కన పడేస్తారు. ఓకే సార్. సార్ మరి నాకు స్టడీ మెటీరియల్ కూడా ఇంకా రాలేదు సార్. ఇప్పుడు జాయిన్ అయ్యి నువ్వు ఏప్రిల్ అంటున్నావు కదా, అప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది? ఏమో నాకు ఐడియా లేక అనుకున్నాను. వెయిట్ చేయాలి. డైరెక్ట్గా మీ అడ్రస్కే వస్తుంది, కంగారు పడక. రాణి ద్వారపు రెడ్డి. సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. చెప్పండి సార్. ఇది నేను DECE స్టూడెంట్ సార్. ఓకే. ఎవల్యూషన్ సీట్ ఉంది కదా సార్, అనెక్సర్ 3A. సార్ అది మార్క్స్ ఉన్నాయి కదా సార్, అది గైడ్ వేయాలా సార్? మార్క్స్ మీరు వేస్తారా సార్? మేము ఎందుకు వేస్తాము? నువ్వు అసలు కనీసం అది కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత అక్కడ ఎవరు వేయాలని చెప్పి రాసింది అనెక్సర్ లో? సార్ ప్రాజెక్ట్ అయ్యింది సార్. 5 days అబ్జర్వేషన్ కి వెళ్ళాను సార్ నేను అంగన్వాడీకి. 5 రోజుల? 30 రోజులు అంటే 5 రోజులు వెళ్తే ఎలాగవుద్ది? ఫేజ్ సార్, ఫస్ట్ ఫేజ్ అయ్యింది. ఓకే. తర్వాత ఎవల్యూషన్ షీట్ ఉంది కదా సార్, అది డౌట్ ఉంది. ఆమె సైన్ చేశారు కానీ మార్క్స్ ఎవరు వేయాలి కనుక్కోమని చెప్పారు మీకు. దాంట్లో రాసి ఉంటుంది కదా అనెక్సర్ 1 లోనే. 3A సార్, ఇది 3A రివైజ్డ్ అనెక్సర్ 3A. ఓకే. అందులో ఎవరి పేరు ఉంది? సంతకం దగ్గర ఎవరి పేరు ఉందమ్మా? గైడ్ ఉన్నారు సార్, గైడ్. మరి గైడ్ అంటే ఆవిడే కదా పెట్టాలి. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ వీడియోస్ ఉన్నాయి సార్, యూట్యూబ్ వీడియోస్ లింక్స్ అని ఉన్నాయి. యూట్యూబ్ వీడియో లింక్ అది వినండి. ఇవన్నీ ఏంటంటే కోవిడ్ సంబంధించిన టైంలోని ఎనెక్షర్స్. అది సార్ నేను రేపు వద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్ రీజనల్ సెంటర్. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏంటంటే కోవిడ్ లో స్కూల్స్ లేని టైంలో వాళ్ళు వీడియోలు చేసి వీడియోల ద్వారా అవన్నీ చూసి చదివి ఆ లింకులు పెట్టి చేయమన్నారు. ఓకే సార్. ఓకే. ఇప్పుడు మీకు ఏ వీడియో లింకులు పెట్టాలి? మీరు టీచ్ చేస్తున్నప్పుడు, యాక్టివిటీ చేస్తున్నప్పుడు తీసిన వీడియో లింకులు కూడా మీరు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది యూట్యూబ్ ఛానల్లో పెట్టి. ఓకే సార్. వాటి తాలూకు లింకులు అడుగుంటారు అక్కడ. దాని మీద మీకు గైడ్ది ఉంటుంది, ప్రిన్సిపాల్ది ఉంటుంది సార్. దాని మీద మీకు గైడ్ది ఉంటుంది, ప్రిన్సిపాల్ సంతకం కూడా ఉంటుంది. చూడండి. ఉంది సార్. యాక్చువల్ గా అంగన్వాడీలో ప్రిన్సిపల్ ఉంటారు కదా సార్, వాళ్ళ అండర్ లో ఉన్న ప్రైమరీ స్కూల్ ఉంటది కదా సార్, ఆ టీచర్ తరాన పెట్టించుకోండి. ఆ టీచర్ స్టాంప్ ఓకేనా సార్? మంచిదే, అది కరెక్ట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ అటాచ్డ్ టు ప్రైమరీ స్కూలే కాబట్టి దట్ ఈస్ వ్యాలిడ్. ఓకే సార్. అదే మాకు కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి. రేపు మీరు అవైలబుల్ గా ఉంటారా సార్? ఉంటాం ఆఫీసులోనే ఉంటాం, రండి. ఓకే సార్. యాక్చువల్ గా మాది పర్లాకిండి, ఇక్కడ నుంచి రావాలి. అక్కడ నుంచి రావాల్సిన అవసరం లేదు. రేపు మీరు తిరిగ్గా ఒకసారి ఫోన్ చేయండి, చెప్తాం కావాలని. సార్ ఒక్కసారి వద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్. మీకు నేను చేసిన ప్రాజెక్ట్ ఒక చూపిస్తే ఇంకా రివైజ్ చేయాల్సింది ఏమైనా ఉంటే చేసుకుందామని. చూడండి అమ్మా, మీకు ఇబ్బంది లేదు అనుకుంటేనే రండి. ఎందుకంటే ఈ సమ్మర్ లో ఈ వేడికి మీరు పర్లాకిం నుంచి ప్రయాణాలు చేసి రావాల్సిన అవసరం లేదు నిజానికి. ఒకవేళ ఇలాంటి చిన్న చిన్న డౌట్లు ఏమన్నా ఉంటే రేపు మీరు ఫోన్ చేయండి, క్లియర్ చేసేస్తాం. ఓకే. మీకు సమయము అన్ని ఆదా అవుతాయి, ప్లస్ ఎండల్లో తిరిగే పని కూడా తప్పుతుంది. అంటే వద్దామని ఇబ్బంది లేదు సార్, వద్దామని అనుకుంటున్నాను. ఒకసారి ఇష్టం, అది మీకు ఇబ్బంది లేకపోతే ప్రాబ్లం లేదు. కాకపోతే చిన్న చిన్న ప్రశ్నలకి అయితే కనుక అంత దూరం రావాల్సిన అవసరం లేదనేది. అంటే నేను ఇది కంప్లీట్ చేశాను కానీ ఇంకా నాకు ఎక్కడో డౌట్ ఉంది, మీకు చూపిస్తే నాకు క్లారిటీ వస్తుందని. మంచిదండి, రండి. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. పోలాని తేజోవతి. సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. చెప్పండి.
సార్ యాక్చువల్గా నేను ఆన్లైన్ బుక్స్ కి ఆప్ట్ చేసుకున్నాను సార్. DNHE OL. ఎస్ సార్. DECE సార్. DECE OL. DECEలో బుక్స్ మెటీరియల్ వద్దని నేను ఆన్లైన్ మెటీరియల్ కోసం ఆప్ట్ చేసుకున్నాను. సరే సరే. ఆ ఆన్లైన్ మెటీరియల్ నేను డౌన్లోడ్ చేశాను. ఒకసారి స్క్రీన్ షేర్ చేసి మీకు చూపిస్తాను. ఆ లెసన్స్ అవేనా కాదా ఒకసారి మీరు ఓకే చేయగలరా? మీరు డౌన్లోడ్ చేసింది కాకుండా నేను ఒకటి చూపిస్తాను. స్క్రీన్ షేర్ చేసి ఎక్కడి నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే కరెక్ట్ గా ఉంటుందో అది చూపిస్తాను, చూడండి. ఓకే సార్. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఎందుకంటే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన పని ఉండదు ఇంకా ఇట్టి పరిస్థితుల్లో. అదే సార్, ఎప్పుడు కూడా చూస్తుంటే ఓన్లీ కోవిడ్ టైం వీడియోస్ అవే వస్తున్నాయి. కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంది సార్. ఇదిగో అమ్మా, ఇప్పుడు నీకు ఏదైనా కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుంది సార్. ఈ జ్ఞాన్ కోష్ అని ఒక వెబ్సైట్. ఇందులో DECE అని టైప్ చేసి పైన సెర్చ్ ఆప్షన్ లో సెర్చ్ చేయండి. మీరు నెక్స్ట్ పేజ్ లోకి వెళ్ళండి. ఇందులో ఫస్ట్ దీంట్లో చెప్పింది ఇక్కడ చూడండి, DECE ఇన్ ఇంగ్లీష్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ. ఈ DECE ఇన్ ఇంగ్లీష్ అనేది క్లిక్ చేస్తే 1, 2, 3, 4 దాని ప్రోగ్రామ్ అన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇవి యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసి చదువుకోవచ్చు. ఇవన్నీ అథెంటిక్ ప్లస్ ఇగ్నో స్పాన్సర్డ్ ఇవన్నీ ఈ వెబ్సైట్ అంతా. ఇవే నేను డౌన్లోడ్ చేశాను సార్. మరి ఇంకా ప్రాబ్లం ఏం లేదమ్మా, ఇదే చదువుకోండి. ఒక్కొక్క దాంట్లో యూనిట్స్ ఉంటాయి, బ్లాకులు ఉంటాయి, బ్లాకుల్లో యూనిట్లు ఉంటాయి. మళ్ళీ మీరు ఏదైనా సిస్టమ్ లో అయితేనే డౌన్లోడ్ చేసుకోగలుగుతారు. మొబైల్లో ప్రయత్నాలు చేయకండి, ఎందుకంటే చాలా స్పేస్ ఉంటుంది. అన్ని చూసారా, బ్లాక్ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ఒక్కొక్క బ్లాక్ లో మళ్ళీ యూనిట్లు 5 ఉన్నాయి. కాబట్టి మీకు చాలా స్పేస్ కూడా అవసరం పడుతుంది. దీనికి కంప్యూటర్ లో మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, ఇబ్బంది లేదు. అవును సార్, చేశాను. ఈ లెసన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వడమేనా సార్? అంతేనమ్మా, అంతే. మీరు కావాలంటే వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి మీరు ఏం చేస్తారంటే పరీక్ష మీరు ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ రాస్తారా? డిసెంబర్ లో సార్. నేను జనవరి ఇన్పుట్. ఓకే సరే, డిసెంబర్ లో అయినా కూడా మీకు ఒకటి నేను చూపిస్తాను, చూడండి. అంటే మీకు ఎగ్జామ్ ఐడియా గురించి నేను చెప్తున్నాను. ఇది ప్రిపరేషన్ మొదటి నుంచి కూడా ఆ బెంట్ ఆఫ్ మైండ్ లో మీరు చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇది ఇగ్నో వెబ్సైట్ చూస్తున్నారు కదా, ఇందులో మీరు డౌన్లోడ్స్ లోకి వెళ్ళండి. ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉంటాయి అక్కడ. క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉంది కదా, అందులోకి వెళ్ళండి డౌన్లోడ్స్ లో. అందులో మీరు ఏదైనా ఒక సెషన్ తీసుకొని అందులో ఈ DECE అనేది దేంట్లో ఉంది మీకు? అది కోర్సు కంటిన్యూయింగ్ ఎడ్యుకేషన్, స్కూల్ ఆఫ్ కంటిన్యూయింగ్ ఎడ్యుకేషన్ కింద చూడండి. స్కూల్ ఆఫ్ కంటిన్యూయింగ్ ఎడ్యుకేషన్ కింద DECE సబ్జెక్ట్ ఉంది ఇక్కడ. DECE 1, 2, 3 దీన్ని ఇంకా పెట్టలేదు, డిసెంబర్ ఇంకా పెట్టలేదు. కాకపోతే దాని ముందు అన్నీ మీరు తీసుకోవచ్చు. జూన్ ఉంది, జూన్ లో DECE 1, 2, 3 ఇందులో కూడా పెట్టలేదు. ఇంకా పాతవన్నా చూడండి, ఇందులో వాడు పెట్టుంటే అవన్నీ మీరు తీసుకోవచ్చు, ఇబ్బంది ఉండదు. వాటిల్లో నుంచి ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ తీసుకొని వీటిలో ఏవైనా సరే మీరు తీసి చదువుకోవచ్చు. ఇదిగోండి DECE 1, 2, 3 డిసెంబర్ 21 పేపర్. ఇది మీకు ఐడియా అంటే క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా వస్తుంది, ఏ చాప్టర్లు మీరు కవర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇగ్నో స్టడీ మెటీరియల్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ చదువుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళకి ఇదిగోండి, ఇది DECE 1 రావట్లేదు సార్. ఒకసారి మీకు రాలేదా? మీరు షేర్ చేస్తున్నది అక్కడితో ఆగిపోయింది సార్. ఎక్కడ? డౌన్లోడ్స్ దగ్గర ఉంది. నెక్స్ట్ ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్ అది రాలేదు, కనిపించట్లేదు. ఇప్పుడు మీకు ఏమన్నా ఒక్క నిమిషం ఉండము. ఇప్పుడు మీకు ఏదైనా షేర్ అవుతుందా? లేదు సార్. ఇప్పుడు వస్తుంది. వచ్చిందా? ఇప్పుడు డౌన్లోడ్స్ ఉంది కదా. అవును సార్, డౌన్లోడ్స్ ఉంది. ఇందులో క్వశ్చన్ పేపర్స్ కి వెళ్ళాం. క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఇప్పుడు డిసెంబర్ 21 క్వశ్చన్ పేపర్స్ మీరు క్లిక్ చేశారు కానీ అది క్లిక్ అవ్వలేదు సార్. అవ్వలేదా? అది కనిపించట్లేదు. ఒక్క నిమిషం. కనిపించింది ఇప్పుడు? ఇప్పుడు వచ్చింది సార్. రైట్. ఇందులో స్కూల్ ఆఫ్ కంటిన్యూయింగ్ ఎడ్యుకేషన్ లో DECE ఉంది 1, 2, 3 చూసావా? yes sir. డిప్లొమా. ఇందులో డిసెంబర్ 21 క్లిక్ చేస్తే ఏమొచ్చింది?
క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ వచ్చినాయి కదా, కనిపిస్తుందా ఇది? కనిపిస్తున్నాయి సార్. ఇందులో ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ తీయమ్మా. ఆర్గనైజింగ్ చైల్డ్ కేర్ సర్వీసెస్ ఓపెన్ అవుతుందా? ఎస్ సార్. రైట్, ఇది క్వశ్చన్ పేపర్. ఓకే సార్. దీన్ని ఇలాంటివి పాత ఒక 2-3 క్వశ్చన్ పేపర్ డౌన్లోడ్ చేసుకో. ఓకే సార్. చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని బట్టి ఏ ఏ టాపిక్స్ మీద ఫోకస్ అవుతుంది క్వశ్చన్స్, కంపల్సరీగా వస్తున్నవి ఏంటి, మెయిన్ గా వచ్చేవి ఏంటి, ఏ టాపిక్స్ కవర్ చేస్తున్నారు క్వశ్చన్ పేపర్స్ అనేది ఒక కామన్ ఐడియా తెచ్చుకోండి. ఓకే సార్. దాన్ని బట్టి మీరు చదవండి. ఎందుకంటే చాలా హ్యూజ్ మెటీరియల్, డిఈసి అద్భుతమైన మెటీరియల్, బట్ వెరీ హ్యూజ్. ఒక డిప్లొమా అయితే ఇది చాలా పెద్ద మెటీరియల్. కాబట్టి మీరు సెలెక్ట్ గా చదువుకున్నా మొత్తం చదివినా కూడా అది బెటరే. మీరు చూడండి, దాన్ని బట్టి మీరు ముందుకెళ్ళండి. ఓకే సార్. ఇది చెప్పారు కదా సార్, ఇప్పటి వరకు మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అర్థమైంది సార్, బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. 30 days ప్రోగ్రామ్ ఉంది కదా సార్. 30 days లో 5 రోజులు కంప్లీట్ చేశారా మీరు? మీరు కాదు, కేంద్రీయ విద్యాలయాలైనా చేయొచ్చా సార్? కేంద్రీయ విద్యాలయాలు ఇంకా నర్సరీ కంప్లీట్ గా ఎస్టాబ్లిష్ కాలేదు అనుకుంటా కదా, జస్ట్ ఈ సంవత్సరం మొదలు పెట్టారు. బాలవాటిక 3 అని పెట్టారు సార్. పెట్టారా? అది కాకుండా వేరే ఏం లేవా మీకు దగ్గరలో? ప్రీ ప్రైమరీ స్కూల్, ప్రీ ప్రైమరీ స్కూల్స్ అంటే చూస్తాను. మీరు చేయొచ్చు, అంగన్వాడీ కూడా చేయొచ్చు. ఏదైనా ప్రైమరీ స్కూల్ కి అటాచ్డ్ అంగన్వాడీ కూడా మీరు చేయొచ్చు, ఇబ్బంది ఏమి లేదు. అంటే మనకి ఆల్రెడీ కంటిన్యూస్ గా నడుస్తున్న స్కూల్స్ లోనైతే మీకు ఎస్టాబ్లిష్డ్ యాక్టివిటీస్ అన్ని ఉంటాయి. కేవీ అయినా ఓకే, కేవీ అంటే అది వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ కాదనట్లేదు. కాకపోతే ఈ బాలవాటికలు ఎంతవరకు ఉన్నాయి మరి నాకు ఐడియా లేదు. మీరు చూసి ఓకే మీకు ప్రిన్సిపాల్ తో ప్రాబ్లం లేదు, అక్కడ మీకు ఎవరైనా అలాట్ చేస్తారు, చేయగలుగుతాను అనుకుంటే పెట్టుకోవచ్చు, ఇబ్బంది ఏమి. ఇంకా వేరే ఇంకేమైనా అసైన్మెంట్స్ ఉంటాయి సార్? ఇంతే కదా ఎగ్జామ్? ఈ 3 అసైన్మెంట్లు రాయాలి. DECE 1, 2, 3కి 3 అసైన్మెంట్స్ రాయాలి. సెప్టెంబర్ 30 లోగా సబ్మిట్ చేయండి. ప్రాజెక్ట్ వరకు వచ్చేసరికి మీరు మాక్సిమం అక్టోబర్ లోపు కంప్లీట్ చేసేటట్టుగా చూసుకోండి. ప్రాజెక్ట్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ఆగస్ట్ లో స్టార్ట్ చేస్తే ఆ వర్క్ మీకు అయిపోద్ది. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. మంచిది. రాణి గారు మళ్ళీ ద్వారపు రెడ్డి రాణి చెప్పండి. हरलाल। यस सर, हरलाल सर। बोलिए। हाँ सर, आई वांट टू क्लियर दैट DNHE 4 is different from the BLIS sir, because in registered subjects in BLIS there is no subject in DNHE 4 sir. There is given subjects are BLI 221 to 225, BLIE 226 to 229 and BLII 230. So I want to clear that the DNHE 4 is additional, which is not showing in registered subject, otherwise related to in these subjects which are given in separately. आपको अगर क्या कंफर्टेबल इन हिंदी, आपको अगर yes, sir. जो अलग सा DNHE 4 करना है आपको? हाँ नहीं सर, मेरे जो हाँ प्रॉब्लम ये है सर, जो रजिस्टर्ड सब्जेक्ट जो रजिस्ट्रेशन है जो BLIS का, उसमें जो सब्जेक्ट से शो कर रहा है वो BLI 221 से लेके 225 तक और BLIE 226 से लेके 229 तक और BLII 230 ये शो कर रहा है। इसमें DNHE 4 कोई सब्जेक्ट शो नहीं कर रहा उसमें, तो ये क्या सर? अलग से सुनो, आपको समझ में आ रहा है आप क्या पूछ रहे हैं मुझे? यस सर। आप BLIS स्टूडेंट हो? यस सर। आपको DNHE 4 दिखाने की जरूरत क्या है? DNHE 4 का मतलब ये DNHE प्रोग्राम का है। हम इतने देर है वो बात कर रहे हैं DNHE 4 BLIS का बोल के आप सोच रहे हो? हाँ सर, मैं BLIS के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। अरे भाई साहब देखो, ये सिर्फ BLIS का नहीं है, ये प्रोग्राम आज जो हमने किया है ये BLIS के साथ साथ DNHE, DECE और DAQ, ये 4 प्रोग्राम का ये प्रोजेक्ट का डिस्कशन करने का। BLIS का डिस्कशन में आपको DNHE 4 दिखाने की जरूरत क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
हाँ सर, मैं तो ये BLIS का समझ के ही आपकी क्लास ले रहा हूँ। BLIS में भी एक प्रोजेक्ट है और ये इंटर्नशिप ही है। BLIS का प्रोजेक्ट का मैंने बताया, ऑलमोस्ट 15 स्लाइड्स डाल के मैंने बताया उसका, BLIA 230 इंटर्नशिप का। आप कहाँ गए थे आप सेशन में? हाँ सर, उस सेशन में था सर मैं, जो इंटर्नशिप वाले में। आपका सेशन उधर ही खत्म है, आप जा सकते थे। ओके सर। सर एक क्वेश्चन और है सर, बोलिए। वो इससे रिलेटेड नहीं है। मैंने MARD से MA भी किया है यहीं से, और यही रीजनल सेंटर रहा है विशाखापट्टनम मेरा। लेकिन उनका मैंने प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया था, दिल्ली जो एड्रेस अभी शो कर रहे थे वहाँ भिजवा दिया, वो नहीं हुआ सर अभी तक। दोबारा मैंने ऑनलाइन अभी सब्जेक्ट फिर से वो सॉरी प्रोजेक्ट मैंने फिर से अपलोड किया है, अभी तक सर वो उसमें मार्क्स अपडेट नहीं कर रहे हैं सर उसके। तो उसके रिगार्डिंग मुझे क्या करना? MARD आप जो बोल रहे हैं? यस सर। ठीक है, MARD का जो प्रोजेक्ट आपने पहले भेजा, कौन सा टर्म एंड एग्जाम के लिए भेजा? हाँ, अरे मैं पूछ रहा हूँ कौन सा टर्म एंड के लिए भेजा आपने? मैंने सर एग्जाम दिया था जून में, जून और हाँ 23 जून 23 में, और जून में मैंने उस प्रोजेक्ट को सबमिट किया था, जो कि 18 सितंबर को शो करने लग गया था। ठीक है, कहाँ चले गए? ठीक है, वो चले गए। बोलिए, ये राजा बाबू ఒడుగు। సార్ సార్ సారీ, ఇందాక కరెంట్ పోవటం వల్ల డిస్కనెక్ట్ అయ్యాను. చెప్పండి. సార్ ఇందాక మెటీరియల్ రాలేదు కాబట్టి అంతలోకి నేను నాకు తక్కువ టైం ఉంది కదా, మీన్ వైల్ నేను చదువుకోవటానికి ఆ టాపిక్స్ అవన్నీ ఏమైనా తెలుసుకోవటానికి ఏమైనా ఐడియా ఇవ్వరా సార్? నాకు అర్థం కాలేదు. ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు రాస్తున్నారు మీరు? డిసెంబర్ సార్, డిసెంబర్. డిసెంబర్ అంటే తక్కువ టైం ఎక్కడ ఉందమ్మా, చాలా ఎక్కువ టైం ఉంది. అంటే నేను జాబ్ చేసుకుంటూ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇంకా ఈ చేస్తున్నారు కాబట్టి చాలా ఎక్కువ టైం ఉంది, లేదంటే అసలు ఈ టైం మీకు 4-5 ప్రోగ్రాములు చేయొచ్చు. అంటే ఇంటర్న్షిప్ ఇదంతా కూడా చేయాలంటున్నారు కదా సార్, డైరెక్ట్ గా 1 మంత్ మీరు? అవును సార్. ఇంటర్న్షిప్ చేస్తారా 1 మంత్? సార్ అసలు యాక్చువల్ గా ఏది నాకు ఎగ్జాక్ట్ లైఫ్ ఇస్తుందో దాని మీద ఫోకస్ చేయాలని సార్ నేను. చూడండి, లైబ్రరీ సైన్స్ కనుక మీ ప్రొఫెషన్ గా తీసుకునే ఆలోచన మీకుంటే ఇంటర్న్షిప్ చేయండి అనేది మా సలహా. ఓకే, నేను అదే చేయాలి సార్. అది ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఆప్షన్స్. BLIS ఏదో చేసి పక్కన పడేస్తాము, ఏదో ఉంటది లేదని దొరుకుతుందేమో అనుకునే వాళ్ళకైతే ఏదైనా చేసుకో. లేదు నేను ఆ ఫీల్డ్ లోకే షైన్ అవ్వాలనుకుంటున్నానంటే కనుక ఇంటర్న్షిప్ చెయ్యండి. మా ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎప్పుడు ఫ్రమ్ ది యూనివర్సిటీ సైడ్ టు గివ్ ద బెస్ట్, దట్ ఈస్ ఇంటర్న్షిప్. 30 days చేస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ బై ది ఎండ్ ఆఫ్ ది 30th day యూ విల్ బి ఎ వెరీ గుడ్ ప్రొఫెషనల్ ఆఫ్ లైబ్రరీ సైన్స్. ఓకే, దానికి ప్లాన్ చేయండి. ఓకే సార్. అయితే నేను అలాగే జాబ్ లో దానిలోనే సెటిల్ అవ్వాలనుకున్నాను సార్. అయితే ఐల్ గో ఫర్ ది ఇంటర్న్షిప్ చేయండి. అండ్ ఇప్పుడు స్టడీ మెటీరియల్ అయితే నాకు రాలేదు, ఇంకా టైం పడుతుంది అంటున్నారు. అంటే మీరు ఏప్రిల్ లోనే అడ్మిషన్ అయింది అంటున్నారుగా, సో మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు కూడా, మీరు వెబ్సైట్ లోనే అది కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. మీ నెంబర్ చెప్పండి ఒకసారి. 240 ఓకే 21 43 246. మేము మెటీరియల్ ఎంతవరకు పోస్ట్ చేయలేదు. మీకు 9ంటికి మాత్రం పైన 9 BLI 21 నుంచి 29 వరకు మెటీరియల్ పంపిస్తారు. 2:30కి సిమ్ అవసరం లేదు. దొరతోట భీమిలి అడ్రస్ కే వస్తుంది. మెటీరియల్ డిస్పాచ్ స్టేటస్ లో ఉంది, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ అప్డేటెడ్. అంటే ఇంకా మీకు అది పోస్ట్ చేయలేదు. పోస్ట్ చేశాక దాని బార్ కోడ్ కూడా వెబ్సైట్ లో ఇస్తారు, మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. లోపు మీరు నేను ఇప్పుడు చూపించిన ఈ క్యాన్ కోర్స్ పోర్టల్ నుంచి మెటీరియల్ సాఫ్ట్ కాపీ మీరు చదువుకోవడం వరకు. డౌన్లోడ్ చెప్పారు కదా ఆ సిస్టర్ కి, అలాగా చెప్తున్నారు సార్ మీరు? డౌన్లోడ్ కాదమ్మా, ఇది ఈ క్యాన్ కోర్స్ అని ఒక పోర్టల్ చూపించాను ఇప్పుడు DECE వాళ్ళకి, మీరు చూసారా లేదో మరి. ఈ క్యాన్ కోర్స్, ఈ జ్ఞాన్ కోష్, EGYANKOSH, ఈ జ్ఞాన్ కోష్. In case if you are able to see, I'll again share it. Please sir. Yeah. మీరు ఒకసారి చూడండి. Sure. Are you able to see any window here? Yeah, yes sir.
రైట్. దిస్ ఈజ్ ఈ జ్ఞాన్ కోష్ పోర్టల్ మెయింటైన్డ్ బై ఇగ్నో. చూడండి, ఈ జ్ఞాన్ GYAN జ్ఞాన్ కోష్ KOSH కోష్, ఈ జ్ఞాన్ కోష్ .ac.in. ఇందులో పైన సెర్చ్ ఆప్షన్ లో మీరు BLIS అని కొట్టండి. ఓకే సార్. కొట్టి దాన్ని క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే మీకు మెటీరియల్ తాలూకా లింకులు కనిపిస్తాయి. ఓకే సార్. మీరు ఏ లింక్ ఓపెన్ చేసుకున్నా కూడా మీ మెటీరియల్ మొత్తం కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది. చూసారా, BLI 221 222 29 వరకు అన్నీ ఉంది. ఓకే సార్. కాబట్టి మీరు వాటిల్ని చక్కగా డౌన్లోడ్ చేసుకొని చదువుకోండి. డోంట్ ట్రై టు టేక్ ఏ ప్రింట్ అవుట్. ఎందుకంటే మీకు ఎలాగో మెటీరియల్ వస్తుంది కాబట్టి మీరు ప్రింట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. తర్వాత ఇంటర్న్షిప్ కి సంబంధించి కూడా మెటీరియల్ కింద ఉంది చూడండి. అలాగే ఈ ప్రోగ్రామ్ గైడ్ డౌన్లోడ్ చేస్తే కనుక అసలు ప్రోగ్రామ్ ఏంటి, ఎలా చేయాలి, ఎన్ని రోజులు పడుతుంది, ఎలా చదవచ్చు, అన్ని వివరాలు ఈ ప్రోగ్రామ్ గైడ్ లో మీకు ఉంటాయి. ఓకే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. మంచిది సార్. ఆంధ్ర అంటే ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ టైము చేసేటప్పుడు మన లైబ్రరీస్ తెలియదు కదా సార్ నాకు. మీరు అన్నారు రీజనల్ సెంటర్కి వచ్చి ఒకసారి కనపడితే కనుక. మీరు సిటీలో ఉండే పని అయితే సిటీలో ఒక 3 కాలేజీల వరకు మేము మిమ్మల్ని పంపించగలం ఆ లైబ్రరీలకి. అక్కడ మీరు చేసుకోవచ్చు నిరభ్యంతరాన్ని. ఓకే సార్. ఉమెన్స్ కాలేజ్ కూడా ఉంది. ఇన్ కేస్ మీరు కంఫర్టబుల్ గా ఫీల్ అవుతారు అనుకుంటే ఉమెన్స్ కాలేజ్కైనా పంపిస్తాం. ఓకే సార్. సార్ అంటే మెయిన్ గా ఈ ఇంటర్న్షిప్ ఇప్పుడైనా నేను చేసుకోవచ్చా సార్, లేకపోతే మీరు అన్నట్టు కింద మీరు మెటీరియల్ వచ్చాక మీరు చదవాలి. ఆ కోర్సులు చదవకపోతే అక్కడికి వెళ్ళి డైరెక్ట్ ప్రాక్టికల్ లో దిగితే మీకేం తెలియకపోవచ్చు, మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు. అలాంటి మెటీరియల్ ముందు మెటీరియల్ రానియండి, వాటన్నిటిని ఒకసారి చదవండి, అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ తీసి రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. చేసి మీరు ఆగస్టు కల్లా మీరు రెడీ అవ్వండి ఇంటర్న్షిప్ చేయడానికి. ఆ రకంగా మీరు షెడ్యూల్ చేసుకోండి. యూ కెన్ ఆల్సో డివైడ్ ఇట్ ఇంటూ 2 phases. 15 రోజులు అలా గ్యాప్ తీసుకున్నా మీరు కంప్లీట్ చేసిస్తే మీకు అది వెసులుబాటుగా ఉంటుంది. బట్ డోంట్ డూ ఎనీథింగ్ ఆఫ్టర్ అక్టోబర్ తర్వాత మీరు ఏది పెట్టుకోవద్దు. ఓకే సార్. సార్ ఇప్పుడు అసైన్మెంట్స్ అన్నారు కదా, ఇప్పుడు అసైన్మెంట్స్ కూడా నాకు ఏమి అంటే ఇంకా పోస్ట్ అవ్వలేదు, ఏమి రాలేదు. అసైన్మెంట్లు మీకు ఎవరికి రావమ్మా, ఎవరికి పంపరు. మీరు ఇందాక చూపించిన డౌన్లోడ్స్ లోనే మీరు అసైన్మెంట్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు. అందరికి ఒకసారి అది కూడా షేర్ చేస్తాను, చూసుకోండి. మామూలుగా ఇగ్నో వెబ్సైట్ పేజ్ ఇలా ఉంటుంది. ఇందులో మీరు కింద ఇక్కడ డౌన్లోడ్స్ ఉంది కదా, ఈ డౌన్లోడ్స్ కి వెళ్ళండి. వెళ్తే మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ అసైన్మెంట్స్ అని ఒక మెనూ ఐటమ్ ఉంది. అందులో బ్యాచిలర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ లోకి వెళ్ళండి. ఇందులో మీరు BLIS ఎక్కడ ఉందో వెతకండి. ఓకే సార్. ఇక్కడ ఉంది BLIS 3వ రోలో. ఇందులో మీకు జూలై 23 జనవరి 24 కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్, ఇంగ్లీష్ మీడియం అయితే ఇంగ్లీషు, హిందీ అయితే హిందీ. ఇంగ్లీష్ క్లిక్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇంగ్లీష్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇది వస్తుంది. మీకు అన్ని క్వశ్చన్ పేపర్లు ఇందులో ఉంటాయి. BLI 21 నుంచి 29 వరకు ఉన్న అన్ని అసైన్మెంట్లు ఉంటాయి. ఇందులో మీకు BLI 224 లో అలాగే BLI 227 లో నార్మల్ అసైన్మెంట్ పాటు ప్రాక్టికల్ అసైన్మెంట్ కూడా ఉంటుంది. 224, 229. ఓకే సార్. 224 ICT ఫండమెంటల్స్, 229 ICT ఇన్ లైబ్రరీస్. ఈ 2 కోర్సులకి 2 అసైన్మెంట్లు ఉంటాయి. అందులో ఒకటి థియరీ అసైన్మెంట్, ఒకటి ప్రాక్టికల్. ప్రాక్టికల్ రెండింటి ప్రాక్టికల్ మీరు సెపరేట్ గా సబ్మిట్ చేయాలి. సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు చెప్పి చేయాలి, ఇది అసైన్మెంట్, ఇది ప్రాక్టికల్ అని వాళ్ళకి చెప్పి మరీ ఇవ్వాలి. అర్థమైందా? అంటే ఇప్పుడు ఇది ఓపెన్ చేయగానే దీంట్లో కొన్ని ఆప్షన్స్ వచ్చాయి సార్. లైబ్రరీ ఇన్ఫర్మేషన్ సొసైటీలో కొన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. అంటే 70 మార్క్స్ కి క్వశ్చన్స్ ఎదురుగా ఉంది కదా, అనిపిస్తుంది. ఇది లైబ్రరీ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ సొసైటీ. ఇది 70 మార్కులకు సంబంధించిన క్వశ్చన్ పేపర్. ఇందులో ఏ క్వశ్చన్లకి ఎన్ని మార్కులు ఉంది. ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా నీ దగ్గర అవైలబుల్ గా ఉన్న మంచి పేపర్ ఏదైనా తీసుకుని రాసేసి. అర్థం కాలేదు సార్, ఒకసారి రిపీట్ చేశారు లాస్ట్ 2 సెంటెన్సెస్. క్వశ్చన్ పేపర్ అమ్మా, BLI 221 అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇది. దీంట్లో ఇచ్చిన ఈ క్వశ్చన్లు అన్నింటికి ఆన్సర్ ని
వాడు ఇచ్చిన మార్కులను బట్టి 500 వర్డ్స్ లో రాయాలి ఇది 50 వర్డ్స్ లో రాయాలి ఇవి. ఆ రకంగా ఏదైనా వైట్ పేజీలో రూల్డ్ పేజీలో తీసుకొని నీట్ గా క్లీన్ గా నీ సొంత హ్యాండ్ రైటింగ్ లో రాసేసాయి వీటికి ఆన్సర్లు నీకు వచ్చిన మెటీరియల్ చూసి చదివి అర్థం చేసుకుని నీ సొంత వాక్యాల్లో రాయాలి. రాసేసి దాన్ని పిన్ చేసి లేదంటే ట్యాగ్ చేసి రీజనల్ సెంటర్కి ఇచ్చా. అలాగా నువ్వు ఈ 9 థియరీ కోర్సులకి 9 అసైన్మెంట్స్ రాయాలి. ఓకే, అయితే ఇది నెంబర్ 1 పాయింట్. నెంబర్ 2 ఏంటి, ప్రాక్టికల్ అసైన్మెంట్లు ఉంటాయి. దేనికి ఇది ఐసిటి ఫండమెంటల్స్ ఉందా, దీనికి ట్యూటర్ మార్క్డ్ అసైన్మెంట్ ఒకటి ఉంది రైట్. దీని కింద ప్రాక్టికల్ అని ఉంటుంది, ఇది వేరేగా చేయాలి నువ్వు. మళ్ళీ ఈ ప్రాక్టికల్ నువ్వు వేరేగా చేసి దీన్ని వేరేగా సబ్మిట్ చేయాలి రీజనల్ సెంటర్. అలాగే ఈ 2 to 4 కి ఒకటి ఉంటుంది ప్రాక్టికల్, అలాగే 2 to 9 కి ఒక ప్రాక్టికల్ ఉంటుంది. ఓకే ఓకే సార్. సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ 2 to 21 లో అక్కడ ఫస్ట్ దాంట్లోనేమో 5 ఇచ్చారు, సెకండ్ సెక్షన్ లోనేమో 4 ఇచ్చారు. సో 5 లో నేను ఏదో ఒకటి పిక్ చేసుకుని రాయలేతే 5 కూడా నేను ఆన్సర్ కాదు పైన ఇదే 5 దాంట్లో 4 ఇచ్చాడు. ఆన్సర్ ఆల్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఆన్సర్ ఆల్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, 1 లో 4 క్వశ్చన్లు 40 మార్కులు, ఒక్కొక్క దానికి 10. 2లో 6 క్వశ్చన్లు, ఒక్కొక్క దానికి 5. ఓకే, మొత్తం 10 క్వశ్చన్లు 70 మార్కులు. ఓకే, అసైన్మెంట్స్ కి 30-70 మార్క్స్. అవునమ్మా, ఇవి మొత్తం 9 థియరీ అసైన్మెంట్లు, 2 ప్రాక్టికల్ అసైన్మెంట్లు, మొత్తం 11 అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చేయాలి మీరు. ఓకే, అది కాకుండా ఇంటర్న్షిప్. అండ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అయితే మాత్రం ఇంకా తర్వాత సార్ నెక్స్ట్ సెక్షన్ లో మీరు చెప్తారా సార్? క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఎలా ఉంటది, మోడల్ ఎలా? మళ్ళీ ఎందుకు చెప్తారు, ఇప్పుడు నేను వాళ్ళకి చూపించింది మీరు చూసుకోవాలి. ఓకే సార్, డౌన్లోడ్ లో క్వశ్చన్ పేపర్స్ లోకి వెళ్ళి పాత్ర ఏదో ఒక సెషన్ తీసుకొని మీరు చూసుకోవాలి. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. नेक्स्ट हरलाल, मजलो बीच में कट हो गया आपका, आप आया भी? हरलाल। यस सर, वॉइस सुन रहे हैं सर आप? बोलिए, अभी सुनाई दे रहा। आप कट के बीच में आपने? हाँ सर, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था, ध्यान नहीं दिया सर मैंने, तो इसलिए अभी। ये सर मैंने MARD में एडमिशन लिया था लास्ट जून 23 में एग्जाम दिया था। आपने जून 23 के लिए सितंबर में सबमिट किया आपने? हाँ, जून में सबमिट किया सर। सितंबर में शो किया कि जैसे पहले शो करता है कि हाँ सबमिटेड है, बट मार्क्स अपडेट बाद में होते हैं। वो 18 जून को सबमिटेड शो कर रहा है, जैसे प्रोजेक्ट की तरह ही, नहीं सॉरी इनके असाइनमेंट की तरह, बट ये प्रोजेक्ट 18 जून से शो कर रहा है, बट अभी तक मार्क्स अपडेट नहीं है। ओनली प्रोजेक्ट के, असाइनमेंट के सब के अपडेटेड हैं सर, बट प्रोजेक्ट के नहीं है। उसके लिए फिर मैंने कई बार। एनरोलमेंट नंबर बताइए। हाँ ये सर बताता हूँ। जल्दी, ये अभी बताता हूँ। बोलिए हरलाल। 1 मिनट सर, मैं ठीक है, आप वो तो ढूंढते रहिए, इसी बीच में और किसी से बात करेंगे सर। 210-202 थोड़ा रुकिए। 2210 हाँ 202 02
8581. 8581. आपका MRDP 1 हाँ सर. आपका कंप्लीट तो हो चुका है, कौन बोला कंप्लीट नहीं हुआ बोल के? सर जब इसके मार्क्स चेक किए थे मैंने 3-4 दिन पहले, तो अपडेट शो नहीं कर रहा था सर मार्क्स. कौन बोला भाई? आप ठीक से देखो, आपका ग्रेड कार्ड चेक करो तो है, शेयर कर रहा हूँ देखो. यस सर. दिखाई दे रहे? दिखाई दिया? ये MRDP कंप्लीटेड, यस सर. देखा ना? हाँ सर, अभी आज शो किया सर, 2-3 दिन में शो किया. 2 दिन पहले 3 दिन में चेक किया सर मैंने, तब शो नहीं किया था मेरे को. ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो आ गया, आपका रिजल्ट भी आ गया, आप देख लीजिए. नेक्स्ट सर एक वन क्वेश्चन, वन मोर सर. ठीक है, रुकिए तो कुछ देर रुकिए, बहुत लोग ऐसा ही देर में बैठा है. दुर्गा प्रसाद यल्लबोइना, बताइए. दुर्गा प्रसाद यल्लबोइना. जनार्दन राव सिम्मा. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ప్లీజ్. సో యాక్చువల్గా నేను విశాఖపట్నం నుంచే DNHE కోర్సు స్టార్ట్ చేసింది సార్. అసైన్మెంట్స్ కూడా రాశాను. దాన్ని ఏ విధంగా ఆన్లైన్ మోడ్లో అసైన్మెంట్లకి ఇది ఆన్లైన్ మోడ్ లేదండి. మీరు ఆన్లైన్ స్టూడెంటా లేకపోతే? ఆన్లైన్ స్టూడెంట్ సార్. ఆన్లైన్ స్టూడెంట్ అయితే మీకు LMS క్రెడెన్షియల్స్ వచ్చుంటాయి మీ మెయిల్ ఐడికి, అందులోనే సబ్మిట్ చేయాలి, అప్లోడ్ చేయాలి. అదే దానికి లింక్ ఏమైనా ఉంటుంది? దానికి ఏ విధంగా? వేరే లింక్ ఏమి ఉండదండి, మీ మెయిల్ లో ఒక లింక్ వచ్చి ఉంటుంది మీకు LMS అని. LMS, ఓకే. LMS లెర్నర్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అని ఒకటి వచ్చి ఉంటుంది. దాంట్లోనే మీకు యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ అన్ని ఉంటాయి. మీరు అందులోకి వెళ్ళి దాంట్లోనే మీరు దాన్ని అప్లోడ్ చేయాలి. ఓకే. వేరే మార్గం అంటూ లేదు, ఎక్కడ సబ్మిట్ చేయడానికి లేదు. ఓకే సార్. ఇక ప్రాజెక్ట్ విషయంకి వచ్చేటప్పటికి, ఇంకా ప్రాజెక్ట్ యాక్చువల్గా నేను స్టార్ట్ చేయలేదు సార్. కానీ నాకు ఎందుకు నీ కోర్సులో అడ్మిట్ అవ్వడానికి కూడా కారణం ఏంటంటే, మా ఫాదరు కొన్ని క్యాన్సర్ వల్ల చనిపోవడం, అండ్ నేను ఒబెస్గా ఉండడం, నా పర్సనల్గా కొన్ని ఛాలెంజెస్ని కొన్ని విషయాలు నేర్చుకొని నేను తగ్గడం, స్నోరింగ్ అండ్ ఫ్యాటీ లివర్ ఇలాంటివన్నిటిని తగ్గించుకోవడం, దీంతో నేను సొసైటీ మీద ఇంక మరి కొంచెం ఏదో ఒక సర్వీస్ చేద్దామనే ప్రాసెస్లో నేను అప్రోచ్ అవ్వడం అయింది ఈ కోర్స్ని ఎస్పెషల్లీ. సో ఆ క్రమంలో చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాను. బట్ ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ గైడ్ నేను ఏ విధంగా, ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ విజయవాడలో ఉంటాను సార్ యాక్చువల్గా. మీరు ఇప్పుడు మేము ఉండేది విశాఖపట్నం, మా సూపర్వైజర్లు అందరూ మా పరిధిలో ఉంటారు. ఏలూరు కానీ, రాజమండ్రి కానీ, కాకినాడ కానీ, విజయనగరం కానీ, విశాఖపట్నం కానీ, ఈ 5 ప్రాంతాల్లో మేము సూపర్వైజర్ని మీకు ఎవరినన్నా అందుబాటులోకి తీసుకురాగలం. విజయనగరం నాకు అలాట్ చేసినట్టు. విజయనగరంలో మీకు ఖచ్చితంగా అలాట్ చేస్తాం, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఓకే సార్. అయితే విజయనగరం కోఆర్డినేటర్ ని కలవండి, ఇలా రీసెర్చ్ సెంటర్ వాళ్ళు మాకు అడ్వైజ్ చేశారు అని చెప్పి విజయనగరం కోఆర్డినేటర్ ని కలవండి. అక్కడ MRPG కాలేజ్ డైరెక్టర్ ని కలవండి, వాళ్ళు మీకు ఖచ్చితంగా ఒక న్యూట్రిషన్ అకాడమిక్ కౌన్సిలర్ ని అలాట్ చేస్తారు. కోఆర్డినేటర్ ని మరి ఇంకెవరిని సార్? కోఆర్డినేటర్ ని కలిస్తే సరిపోదు. శ్రీరామ్మూర్తి గారిని అక్కడ కోఆర్డినేటర్, MRPG కాలేజ్ విజయనగరంలో. మీకు MRPG కాలేజ్ ఎక్కడో తెలుసా? ఐడియా ఉంది సార్. పూల్బాగ్ వైపు. ఓకే సార్, ఐడియా ఉంది సార్. అది అక్కడికి వెళ్తే కనుక మీరు ఆ కాలేజీకి వెళ్ళి నేను DNHE OL స్టూడెంట్ ని, నాకు సూపర్వైజర్ని అలాట్ చేయమని చెప్పండి, వాళ్ళు చేస్తారు. ఓకే సార్. సో దీనికి లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడు సార్? ప్రాజెక్ట్ లాస్ట్ డేట్ May 31 అండి. ఓకే సరే. అయితే ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ నా తాలూగా నేను ఈ 2 years జర్నీలో నేను చాలా పర్సన్స్ని మీట్ అయి ఉన్నాను సార్. అంటే నా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జర్నీలోనే నేను కొంతమందిని మీట్ అయి ఉన్నాను. సో వాళ్ళ దగ్గర నేను సొల్యూషన్ కూడా తీసుకుని, వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి అంటే మొత్తం హెల్త్ ఛాలెంజెస్ కానీ అవన్నీ నా దగ్గర ఉన్నాయి ఆల్రెడీ, నేను రికార్డెడ్గా పెట్టించుకున్నాను. మీరు వాటిని కూడా ఉపయోగించి మీరు చేసుకోవచ్చు మీ ప్రాజెక్ట్, ఇబ్బంది లేదు. వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి మెడికల్ రిపోర్ట్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ నా దగ్గర ఉన్నాయి. చూడండి, మన దగ్గర డేటా ఉండటం ఒక ఎత్తు అయితే, దానికి సరిపడా దానికి అనుగుణంగా ఉండే ఒక అంశాన్ని మనం ఎంచుకోవటం ఇంకొకటి. ఓకే సార్. ఇప్పుడు మీరు ఎంచుకునే అంశం ఒక రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్ గా ఉండాలి. రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్ గా ఉంది సార్ యాక్చువల్లీ. అంటే డేటా మీ దగ్గర ఉంది, కానీ ఆ డేటాని ఏ రకంగా మీరు వాడుకోగలరు అనే దానికి
కౌన్సిలర్ తో కూర్చొని మాట్లాడాలి. కౌన్సిలర్ కి గైడ్ ఎంచుకున్న తర్వాత ఆ గైడ్ కి ఇదిగో నా దగ్గర ఈ డేటా ఉంది, ఈ అంతా మెటీరియల్ నా దగ్గర ఉంది, దీనికి సంబంధించి నాకు మంచి షార్ట్ పీరియడ్ లో అయ్యే ఒక రీసెర్చ్ టాపిక్ చెప్పండి అని చెప్పండి, వాళ్ళు చెప్తారు, ఆ ప్రాజెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే సార్, ఓకే సార్, ఓకే సార్, మంచిది. అలాగే సార్, అలాగే సార్. నెక్స్ట్ బ్లిస్ ఫైండర్ ఎవరండి? sir. Hello, sir. Sir, do you know Malayalam, sir? మలయాళం నయ్యా, హిందీ, ఇంగ్లీష్? Hindi, English. Oh, okay. Sir, actually, I joined in Madurai, Chennai, but Right. They changed me into Visakhapatnam. Some of administrative DAQ. Yes. Right. Okay. Sir, but I can't see any my other batch members. See, we have already conducted the theory through online mode. All the theory classes we have conducted. Okay. We have already informed to all Madurai students also. You must have got the mail. Okay. Our next we are also conducting the practical sessions from 15th onwards in Kakinada, face to face. In Face to face. If you are able to come, you can come and join the practical session and complete. Because now practicals are mandatory, at least 70% of practicals we need to conduct through face to face mode only. That is why we are conducting it at Kakinada. Kakinada means Kerala. See, Kakinada means Andhra Pradesh. Okay. We cannot do anything in Kerala. Okay. If you want to shift to Kerala, you please talk to Trivandrum or Cochin or Vatakara people. If the DAQ program is available there, you can happily shift your admission there so that you can complete in your own place. Okay. Okay. Thank you, sir. Thank you. Welcome. Anybody else? Durga Prasad? No. Prem Kumari? ప్రేమకుమారి కోడూరు. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. చెప్పండి సార్. నేను DNHE 2023 జూలైలో నేను సబ్మిషన్ తీసుకున్నాను సార్. అయితే అసైన్మెంట్స్ ఏప్రిల్ 30న అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చేశాను సార్. ఎక్కడ? MRPG కాలేజ్ విజయనగరం సార్. ఓకే. మీరు OL నార్మల్ స్టూడెంట్? DNHE సార్. అది ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్. ఇంకా ప్రాజెక్ట్ చేయాలి, అక్కడే ఒక గైడ్ ని తీసుకోండి MRPG కాలేజీలో. అదే సార్, వెళ్ళాలి సార్ కాలేజ్కి వెళ్ళి మనం తీసుకోవాలి. మరి తప్పదు కదమ్మా, గైడ్ మీ దగ్గరికి రాడు కదా. వెళ్తాను సార్. అయితే ప్రాజెక్ట్ అనేది ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్ మీదే చేయాలి అంటున్నారు. ఒకసారి మీ బుక్ లో కూడా వాళ్ళు టెంటేటివ్ టాపిక్స్ కొన్ని ఇచ్చారు. DNHE 4 బుక్ కావాలంటే ఒకసారి తీసి చూడండి. అందులో ఎలాంటి టాపిక్లు ఎంచుకోవాలో కూడా వాళ్ళు ఇచ్చున్నారు, చూడండి. మీరు చేయగలిగినది, మీకు అందుబాటులో డేటా ఏం దొరుకుతుంది, ఎక్కడెక్కడ మీరు వెళ్ళి చేయగలరు, దానికి అనుగుణంగా ఒక సింపుల్ టాపిక్ చూస్ చేసుకొని మీరు చేయండి. దానికంటే ముందు కౌన్సిలర్ అలాట్మెంట్ చేయించుకొని వాళ్ళతో మాట్లాడి చేయండి. ఓకే సార్. ఓకే, మంచిది సార్. నెక్స్ట్ సార్, ఈ జూన్లో నేను ఎగ్జామ్స్ రాయట్లేదు, డిసెంబర్లో రాద్దాం అనుకుంటున్నాను. అయితే ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు May 31కి కంప్లీట్ చేసుకొని డిసెంబర్లో ఎగ్జామ్స్ రాయచ్చా? రాయచ్చు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. हरलाल सर, BLIS की रिगार्डिंग ये क्वेश्चन था सर. मैं RC विशाखापट्टनम में रिजल्ट सेंटर है मेरा अभी, बट अभी मैं राजस्थान सीकर में शिफ्ट हो गया हूँ. क्या हुआ? तो अभी राजस्थान सीकर में शिफ्ट हो गया हूँ सर मैं. कहाँ से? विशाखापट्टनम से? यस सर. ठीक है. तो ये जो प्रोजेक्ट और ये जो इंटर्नशिप है सर, यहाँ सीकर के नियर बाई मैं कहीं लाइब्रेरी से या यहाँ से कर सकता हूँ? आप एक काम कर लीजिए, आपका एडमिशन को शिफ्ट कर लीजिए जयपुर में. यस सर. तो इसके लिए क्या मैं ऑनलाइन प्रोसेस कर सकता हूँ या सर वो? नहीं, आप पहले क्या करना कि जयपुर रीजनल सेंटर को एक चिट्ठी भेजिए
मुझे एनओसी चाहिए कि विशाखापट्टनम से उधर जाने के लिए बोल के आप जयपुर को एक चिट्ठी लिखिए, वो चिट्ठी का कॉपी हमारे पास भी भेज दीजिए। यस सर। ये तो तुरंत हो जाएगा, उसमें इतना दिक्कत नहीं है, सेंटर चेंज करना इतना प्रॉब्लम नहीं है। जयपुर में BLIS होगा पक्का, तो आप एक बार जयपुर jaypur@igno.ac.in ये ईमेल आईडी है, उसी में आप एक चिट्ठी भेजिए कि मेरा एडमिशन विशाखापट्टनम में था, मुझे अभी जयपुर में शिफ्ट करनी है, तो मुझे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दीजिए वैजाग से जयपुर में आने के लिए। उतना ही लिख के भेज दीजिए। आप ID कार्ड अटैच कर लीजिए, इसका कॉपी हमारे लिए भी एक मार्क कर लीजिए। वो लोग NOC देने से हम आपका चेंज कर लेंगे। यस सर। ठीक है। हाँ सर, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और सर, जो ये वाइवा में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सर, ये हमारे प्रोजेक्ट जो हम भेजेंगे, जो इंटर्नशिप करेंगे भेजेंगे, उसी के रिगार्डिंग पूछे जाएंगे या फिर इसका क्या क्राइटेरिया रहेगा सर? तो वही पूछेगा ना, आप जो किया उसके बारे में पूछेगा। यस सर। ठीक है, आपने सर दिखाया किताब में जो सबमिट किया आपने, उसी के बारे में ही पूछा जाएगा। यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और कोई बचा है? థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఒకసారి సార్, యాక్చువల్గా నాకు మెయిల్ అనేది వచ్చి ఉంటుందేమో సార్, కొన్ని రిజైన్ అయినాయి. సో నాకు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు రీసెంట్గా మీటింగ్కి సంబంధించినటువంటి మెయిల్లో వచ్చింది తప్పితే మిగతా ఆర్సీ విశాఖపట్నం నుంచి నాది లేవు సార్. నేను ఒకసారి ఏమైనా నా నెంబర్ చెప్తే నాకు పంపించగలుగుతారా? ఏంటండి? నా తాలూగా అదే అసైన్మెంట్స్ని సబ్మిట్ చేయడానికి. LMS సార్. LMS పోర్టల్ లింక్ మా దగ్గర ఉండదు, మీకే వచ్చి ఉంటుంది. మీ మెయిల్కి ఢిల్లీ నుంచి వస్తుంది, మా దగ్గర నుంచి కాదు. ఢిల్లీ నుంచి వస్తుంది సార్. మీ మెయిల్ ఓపెన్ చేసి సెర్చ్లో LMS అని కొట్టండి, 3 అక్షరాలు కొట్టి సెర్చ్ కొట్టండి. ఓకే ఓకే. అది చూపిస్తుంది ఒక ఈమెయిల్. ఇగ్నో ఢిల్లీ నుంచి వచ్చి ఉంటుంది, COE నుంచి వచ్చి ఉంటుంది, సెంటర్ ఫర్ ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇగ్నో అని, దాని నుంచి వస్తుంది. కాబట్టి మీరు అది ఓపెన్ చేసి దాంట్లో అది ఒకసారి ఓపెన్ చేస్తే మీకు తెలిసిపోతుంది ఏం చేయాలి. ఓకే సార్, ఓకే సార్, ఓకే సార్. చెక్ చేయండి, ఒకవేళ మెయిల్ కనిపించకపోతే అప్పుడు అడగండి. అలాగే సార్, అలాగే సార్. మంచి. రాజాబాబు ఒడుగు, మీరు ఒక్కలే మిగిలారు, చెప్పండి. సార్ అసైన్మెంట్స్ రూల్డ్ పేపర్ లో రాయమన్నారా సార్? ఏదైనా ఎనీ పేపర్, we do not give any certain kind of paper. You can choose any paper available with you. మీ దగ్గర మీకు అందుబాటులో ఉన్న ఎలాంటి పేపర్ నైనా వాడండి. నాకు కావాల్సింది నీట్ గా క్లీన్ గా ఉండే అసైన్మెంట్. ఓకే సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. దుర్గా ప్రసాద్ సార్ నమస్తే సార్. చెప్పండి సార్. నేను ఇక్కడ గాజువాక MVR కాలేజ్కి రిగార్డింగ్ ప్రాజెక్ట్ పరంగా అడుగుదామని అనుకుంటున్నాను. వెళ్ళండి, అక్కడ మా అప్రూవ్డ్ కౌన్సిలర్ కూడా ఉన్నారు, మీరు చేయొచ్చు. సార్ SV కృష్ణారావు గారు ఉన్నారు ఆయన. అయితే అక్కడ మైక్రోబయాలజీ ఉంది, సరిపోతుందా సార్ అది మనకి? ఆ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. మైక్రోబయాలజీ లైబ్రరీకి కాదు సార్, రిగార్డింగ్ DNHE గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేను. DNHE మీకు DNHE ఉన్నారండి అక్కడ, సో అక్కడ కౌన్సిలర్లు ఉన్నారు. ఓకే ఓకే సార్. సార్ ఇప్పుడు దీన్ని ఆన్లైన్ ప్రాసెస్ ఎట్లా ఒకసారి చెప్తారా మరి, ఇఫ్ యు డోంట్ మైండ్? ఆన్లైన్ ప్రాసెస్ అంటే దేనికి ఆన్లైన్ ప్రాసెస్? నాది ఆన్లైన్ DNHE OL సార్ నాది. మీకు నేను అతనికి చెప్పింది జనార్దన్ రావు గారికి చెప్పింది మీకు చెప్తున్నాను. మీకు ఒక LMS పోర్టల్ లింక్ ఇగ్నో ఢిల్లీ నుంచి వచ్చింది మీ మెయిల్కి. ఎస్ సార్. మీరు అది ఓపెన్ చేసి అందులో వాళ్ళు ఇచ్చిన క్రెడెన్షియల్స్ తో లాగిన్ అవ్వాలి. ఓకే. లాగిన్ అయ్యాక DNHE 1, 2, 3, 4 4 కోర్సులు చూపిస్తుంది. అందులో ఒక కోర్సు ఓపెన్ చేసి అందులో అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చేయడానికి మీకు ఒక పాపప్ లింక్ ఇస్తారు. అక్కడ చేస్తాను సార్, అది అయిపోయింది. ప్రాజెక్ట్ పరంగా డౌట్స్. ప్రాజెక్ట్ కూడా సేమ్, DNHE 4 ఓపెన్ చేయండి, అక్కడ మీకు అప్లోడ్ చేయడానికి ఉంటుంది ఒకటి లింక్. ఓకే. ఇన్ కేసు మీకు అది లేకపోతే COEకి మెయిల్ చేయాలి. ఆ పోర్టల్లోనే మీకు మెయిల్ ఐడి ఉంటుంది. ఓకే. దానికే మీరు వెంటనే పెట్టాలి, DNHE 4 ప్రాజెక్ట్ సబ్మిట్ చేయాలి, నాకు ఇక్కడ పాపప్ కావట్లేదు అని పెడితే వాళ్ళు వెంటనే ఆ లింక్ యాక్టివేట్ చేస్తారు. సార్ అంటే ఇప్పుడు సార్ థ్యాంక్ యూ సార్. అయితే ఇప్పుడు ఈ 5 థీమ్స్ ఉన్నాయని చెప్పారు కదా సార్ రిగార్డింగ్ ప్రాజెక్ట్ పరంగా. ఆ థీమ్స్ మేము ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుని ముందు కౌన్సిలర్ని కలవమంటారా సార్? మీరు కలిసి చూజ్ చేసుకోవచ్చు, చూజ్ చేసుకున్నా కలవచ్చు. కలిసి మీరు ముందుగా ఒక ఐడియా తెచ్చుకోండి.
ఓకే. ఏదైతే నాకు ఈజీగా ఉంటుంది, డేటా సేకరించగలుగుతాను, ఆలోచించగలుగుతాను, నాకు మెటీరియల్ దొరుకుతుంది అనుకునేది మీరు ఒకటి ముందుగా అనుకోండి. కౌన్సిలర్కి వెళ్ళి అది చెప్పండి. వాళ్ళు ఇంకేమైనా సజెషన్స్ ఇస్తే ఇద్దరు కలిసి బ్రెయిన్ స్టార్మ్ చేసి ఒక ఫైనల్గా కన్క్లూజన్కి రండి ఒక టాపిక్. ఆ టాపిక్కి మీరు ఒక సినాప్సిస్ రాయండి. ఓకే. సినాప్సిస్ రాసి వాళ్ళకి చూపించండి. చూపించి ఇలా ఉంది సినాప్సిస్ ఓకే అనుకుంటే అప్రూవల్ వాళ్ళు ఇస్తారు. అప్రూవల్ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక కాపీ మీ దగ్గర పెట్టుకోండి. ఇంకొక కాపీని ఫైనల్ ప్రాజెక్ట్తో కలిసి అటాచ్ చేసి లీక్ పంపించి ఆన్లైన్లో సబ్మిట్ చేసి. సో మొత్తం అంతా బుక్ అంటే ముందు రెడీ చేసి దాన్ని పీడిఎఫ్ కన్వర్ట్ చేసి కన్వర్ట్ చేయాలి సంతకాలన్నీ అయిపోయాక. ఓకే. ఓకే. సో మేము స్టడీ సెంటర్కి సరిపోతుంది కదా సార్, మీ దగ్గర రావాల్సింది లేదు కదా? మా దగ్గర రావాల్సిన అవసరం ఏమాత్రం లేదు. ఓకే. ఓకే. థ్యాంక్ యూ సార్. Finally, we have complete. Shamreen, बताइए. Shamreen मोहम्मद. सर गुड आफ्टरनून सर. बोलिए. सर मैं जुलाई 2022 सेशन में BLIS कोर्स में एनरोल हुई हूँ सर. राइट. एंड यहाँ राजमंड्री आर्ट्स कॉलेज है ना सर? ठीक है. वहाँ इंटर्नशिप करने के लिए मुझे रीजनल सेंटर से परमिशन लेटर पूछ रहे हैं सर. हम दे देंगे, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है. स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर भी दे सकता है, अगर चाहे तो हमारा तरफ से हम इधर से भी देंगे. आप एक ईमेल रख लीजिए, आपका एड्रेस और आपका रिक्वायरमेंट जोड़ एक ईमेल छोड़ दीजिए. सर मैं ऑलरेडी 2-3 बार RC विशाखापट्टनम को मेल करी थी सर. मुझे कुछ रेस्पॉन्स नहीं आया. मेल आईडी बताइए मुझे. samreenmohammed@gmail.com. शमरीन मोहम्मद, आपसे अप्रैल 6 तारीख को एक मेल आई है. इसमें हम उनको भी हम बोल दिए कि वो कोऑर्डिनेटर को भी हमने बताया लेटर इश्यू करने के लिए. वो लोग सिंपल एक छोटा सा लेटर इश्यू करेगा लाइब्रेरियन को एड्रेस करके. सर का कोऑर्डिनेटर डॉक्टर गौतम जो है उनका लेटर पैड में वो एक लेटर इश्यू करेगा कि ये हमारे स्टूडेंट है BLIS का, वो 1 महीने का इंटर्नशिप करेगी. वो कौन रहेगा सर? स्टडी सेंटर में मिलेगा? हाँ, कोऑर्डिनेटर स्टडी सेंटर में होगा. वो डॉक्टर गौतम कोऑर्डिनेटर है, वो करेगा. मेरा काकीनाडा है सर. काकीनाडा. राजमंड्री नहीं, तो राजमंड्री में करने के लिए क्यों सोच रहा हूँ? मेरे सासू माँ का राजमंड्री है सर, इसलिए उधर जाना पड़ा. सुनिए, कोई बात नहीं, अभी आपका मेल में प्रिंट ले रहा हूँ. आपको एक राजमंड्री आर्ट्स कॉलेज को चाहिए ना? यस सर. ठीक है, उधर के लिए हम इंतजाम कर लेंगे. आप दो दिन के बाद एक बार राजमंड्री में जाके वो कोऑर्डिनेटर से मिलिए, वो लोग आपको बता देंगे क्या करना. ओके सर, थैंक यू सर. ठीक है. और कुछ है? कोई है और? ठीक है. डॉक्टर कृष्णराव. Yeah. Okay. Thank you, dear students. It's really very interesting and good session for all of us. We could also resolve many issues in this meeting, and this video will be uploaded in the YouTube for Regional Center, and further also we will intimate all the students to watch it for any queries. Our PPT presentation also will be uploaded in that, so that students can get, they can get a glimpse of the important guidelines through the PPT there in the website. These things, now I can wind it up. Dr. Krishnara, if you want to say anything, you may please. Anyhow, it is a good session. I request all the students, whenever you are sending the emails to the regional center, please write your details. That is your enrollment number, your program code, and the study center. Without that, we cannot give you the reply, because of someone is sending the mail, when is my exam, where is my study center, how to submit the assignment. That means this type of the questions will not be answered. I request you all, please send the email properly with all your details. That is another. Second one is, as you are all aware, the regional center Visakhapatnam is organizing fortnight
online student grievance redressal drive. There is no need to travel all the way from your long places to the Visakhapatnam. You can join on 15th and 30th of every month this online student grievance redressal drive. You can attend. All your queries will be resolved. And the third one is, please attend the counseling sessions. Whatever we are observing, even in the DECE, BLIS, DNHE program, so many questions rising, but the attendance is very poor. When the coordinator has contacted us and they told very poor attendance, we want to cancel the sessions. But for the benefit of the students, we are continuing that sessions. Even minimum 5 students are attending. You please be serious about your studies, and whenever you have the doubts, please send the email to our RC Visakhapatnam@icno.ac.in, and also our regional director is all the time available for the student queries, and all our staff also ready to serve the students and support the student. You finally remember Indira Gandhi National Open University is a people's university. It is for you, it is for the nation, higher education. I once again thank our regional director, Dr. Dharmarao-ji, for such a wonderful support and extensive session on the programs which we have mentioned in this today's schedule. I wish you all the best. And also I thank the study center coordinator. I think Dr. Sriram Murthy also joined, and under the leadership of Dr. Dharmarao-ji, we will organize so many programs like this. On the program specific issues we are going to highlight, and we further strengthening our student support services at the regional center level. I hope you are all aware, IGNO RC Visakhapatnam has got the best regional center award. That means at the national level, the regional center Visakhapatnam is the best one. You also should be proud as a student of the IGNO RC Visakhapatnam. We will take that legacy, and it was also under leadership of the Dr. Dharmarao-ji. We got it. We continue the same one, and students never hesitate to approach the regional center regarding your studies. It is your university. It is our university, Indira Gandhi National Open University, for the entire nation, for the benefit of the nation. It was established, and we are continuing the same. I wish you all the best. Thank you everyone. Sir, we can close? Yeah, please. Yeah, we are closing this meeting. Thank you, sir. Koncham DNHE PPTs koncham